So, is it the vision? Is it the mission? Is it helping a specific target of people? Let's centralize everything. Less people, less communication, more execution. Sometimes you don't have all the information, or you don't think about it. It's very important to put our passions in every project we are doing. Get their curiosity around your data can a lot of times be a really meaningful exercise. E assim chegamos ao Demo Day do From Start to Table, um programa pensado e desenhado para trazer inovação a este setor do food and beverage. Ao longo destas semanas tivemos várias startups, vários empreendedores a procurarem criar novos produtos, novos serviços e a desenvolverem novas soluções tecnológicas para responderem aos desafios deste setor. A very out-of-the-box type of concept. Ou seja, numa palavra, inovação. So yeah, one word to describe everything. Yeah, not that easy. So motivation. Support. Tasty. Continuous learning. Magnificent. Flawless. Intense. Challenging. Insightful. Inspiring. Self-question. Highly productive. It's like being in school, like a fun school. Challenging. Opportunity. Community. Hacking. Honest. For me, From Start to Table is a boosting my business. Outstanding. For Upper East, From Start to Table means compromise. Partnerships. For us, the program From Start to Table is Challenging. and amazing. For us, Start to Table helped us being structured. For me, From Start to Table means adaptation. So to summarize again in one word, network. Em uma palavra, desafio. Para o From Start to Table é extremamente importante não só os parceiros e alguns deles que nos acompanham desde a primeira edição, bem como o vasto número de mentores que nesta edição foram cerca de 80, e eles trazem sobretudo duas grandes mais-valias. Por um lado, a identificação das necessidades de mercado, por outro, um grande conhecimento do setor e que, como é óbvio, o que se quer de alguma maneira concluir é haver aqui um benefício, quer para os participantes, quer para estes mesmos mentores. Obrigada a todos por confiarem em nós e estarem connosco, alguns deles desde a primeira edição. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui de novo, ao vivo e a cores, com todos vós. Permitam-me que comece esta intervenção saudando de forma muito calorosa e muito particular a Secretária de Estado do Turismo, a Engenheira Rita Marques, que, como sempre, também já faz parte da nossa tradição, a sua presença nos honra com a sua mesma presença neste evento. Muito obrigado, Rita, por essa presença amiga que diz muito para nós. Muito obrigado, obviamente, a todos os demais convidados. Não vos vou nomear a todos, não ficaria aqui durante muito tempo e seria com certeza enfadonho. Mas dizer-vos que é um gosto ver este programa chegar hoje ao seu término com o Demo Day. Convido-vos a espreitarem na mesa, tem um menu que não é um menu só de comes e bebes, é um menu que vos apresenta cada um dos projetos, cada uma das startups participantes nesta iniciativa. E essa é a minha segunda palavra, é para os participantes deste programa, agradecer-lhes muito o compromisso, o empenho, a inspiração, a motivação, tantas palavras que ouvimos do que o programa significou para eles e também significou para nós, Startup Lisboa, ao pormos este programa de pé. Muito obrigado pelo vosso esforço. Ele vai ser visível daqui a minutos neste mesmo palco e verão aqueles que conheceram estes projetos mais de perto, nomeadamente os mentores, que aproveito também para cumprimentar, verão o quão incríveis eles são e quão nos deixam orgulhosos com esta quarta edição do From Start to Table. E se vamos na quarta edição, é precisamente porque acreditamos muito neste setor, nos seus desafios e nos méritos desta iniciativa. Ao longo dos últimos 4 anos, temos lidado com muitos projetos, com muitos empreendedores, e como sempre acontece, ainda há pouco comentávamos isso antes do programa, propriamente o dia começar, como sempre acontece, dizia,
há os projetos muito bem sucedidos, aqueles que já levantaram voo, aqueles que já estão a dar cartas, há aqueles que naturalmente passaram pelo programa e acabaram por não suceder, coisa normalíssima, falamos de inovação e por isso nós valorizamos sobretudo o tentar, o procurar conseguir fazer mais do que medir o mérito por dias, anos, meses depois, quais são aqueles que estão vivos e que não estão. Porque mesmo aqueles que passaram por este programa e que hoje não estão de portas abertas, estivemos a falar de restaurantes, não têm os seus produtos à venda, se estivemos a falar de produtos, ou as suas soluções tecnológicas implementadas, não significa que o programa não lhes tenha gerado valor, não significa que não tenha sido uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal e por isso continuamos a fazer. Mas temos ainda assim a motivação de ver muitos projetos que, como disse, levantaram voo e estão verdadeiramente a dar cartas e que estão a ser investidos ou já foram investidos, que estão a crescer, que estão a ganhar clientes, que estão a ganhar, no fundo, a confiança do mercado, que é aquilo que procuramos com esta iniciativa. Pegar em ideias, em projetos na sua fase, muitas vezes, inicial e conseguir que cheguem ao mercado e que cresçam de forma sustentável. E para isso este programa foi pensado precisamente para vos dar essas ferramentas, para dar ferramentas de capacitação, mas dar-vos também networking, dar-vos oportunidades de estabelecerem contactos com outros parceiros da indústria, com outros parceiros do mercado, e foi isso que este From Start to Table, uma vez mais, foi. O nosso compromisso, enquanto Startup Lisboa, é continuarmos a trabalhar todos os dias para gerar melhor e mais empreendedorismo de qualidade em Portugal, para trazermos inovação a todos os setores de atividade. Nós trabalhamos em diferentes áreas, mas hoje é do Food and Beverage que falamos. E por isso também dizer-vos que é um orgulho conseguirmos ter sempre neste programa parceiros, que são parceiros de sempre, e isso diz-nos muito. Diz-nos muito porque significa confiança, significa que acreditam como nós no trabalho que aqui é feito e que estamos a fazer. E por isso deixem-me começar por agradecer, obviamente, ao Turismo Portugal, o nosso parceiro institucional desde a primeira hora e que torna este programa possível. Muito obrigado pelo apoio ao Turismo Portugal e aproveito para saudar o Sérgio Guerreiro, que hoje integrará o júri precisamente nessa qualidade de representante do Turismo Portugal. Agradecer muito à Delta. A Delta é um parceiro desde a primeira hora. Ficamos muito contentes em termos a Delta connosco. É uma empresa que diz muito a nós portugueses. E eu acho que aqueles que não são portugueses também já começam a perceber porque é que nós temos esta relação tão apaixonada com esta marca que é tão nossa e por isso dá-nos muito gosto ter a Delta como parceiro desde a primeira hora e agradeço muito ao Rui Miguel Nabeiro estar hoje aqui connosco. O ano passado, infelizmente, excepcionalmente, por razões de agenda não foi possível estar connosco e este ano volta a conseguir estar aqui, o que é um motivo, obviamente, de grande satisfação. Agradecer também à Sociedade Central de Cervejas, agradecer à Zumato, que este ano integrou pela primeira vez este programa como nosso Data Partner e que pôs os seus dados de tantos anos já de atividade em Portugal ao serviço dos projetos e, portanto, enriquecendo este programa também com este manancial de informação, para além de, obviamente, com toda a sua experiência e conhecimento acumulados. Agradecer ainda a todos os parceiros que também estão connosco, à Aresp, que é representada aqui hoje pelo Tiago Quaresma, seu vice-presidente, e que também é um parceiro desde a primeira hora, ao Hotel Marriott, que nos acolheu, todos se recordam do magnífico jantar que tivemos na sessão inicial deste programa. Esperemos que hoje o nosso jantar esteja à altura do standard que introduzimos com a sessão de abertura e dizer-vos, portanto, que é de facto um gosto ver todos aqui reunidos. Agradecer também ao João Freitas. João, eu dizia-te antes de vir para aqui que há sempre o risco de eu ter uma branca. Portanto, eu acabei de ter a branca, felizmente. Eu digo assim, sou um homem de pessoas, não me esqueci do teu nome, esqueci-me do nome da empresa, portanto, eu não tenho que dizer, diz-me. Host. Epá, não, o problema é meu, não é da empresa, o nome é ótimo, não tem problema nenhum. Muito obrigado à Host também por estar connosco nesta iniciativa. E, já que estou em agradecimentos, ia pedir que pusessem aqui o slide que me vai permitir agradecer aos membros do júri, com quem sempre fazemos esta iniciativa. Alguns são repetidos, mas que ainda assim, e queria agradecer muito encarecidamente a presença.
A Celina Becassis Moedas, que é, como todos sabem, a diretora do Centro para a Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade Católica Portuguesa e que integra como associada a Startup Lisboa e faz parte da nossa direção. Muito obrigado, Celine, mais uma vez, por nos dares o gosto da tua presença. Agradecer também ao Nuno Fernandes, que já referi, General Manager em Portugal da Zomato, e que também integrará o júri e conhece muito bem esta edição do programa, dado o seu envolvimento desde a primeira hora que teve com ele. Continuando em agradecimentos, agradecer ao Rui Miguel, que já referi. Este ano vai ter a responsabilidade de partilhar connosco esta decisão sempre ansiada por todos, de quem serão os 2 grandes vencedores da noite. E agradecer ainda à Sandra Peixoto, que representa hoje aqui a Central de Cervejas. O Nuno Pinto Magalhães explicou-me que hoje, infelizmente, também ao contrário do que é habitual, não podia estar connosco, mas estamos muito bem acompanhados pela Sandra. Sandra, muito obrigado por aqui estar connosco esta noite. O Sérgio, que já referi, que representa essa magnífica instituição que tanto tem feito pelo turismo em Portugal, que é o Turismo de Portugal, precisamente. E a Tânia Calçada, que tem sido uma mentora inexcedível e uma parceira em todas as edições e que também hoje integra, agora nesta função de membro do júri, este evento. Muito obrigado, Tânia, uma vez mais pela presença. E, finalmente, agradecer ao Tiago Quaresma, que também será o 8º elemento do júri, estava-me a esquecer de mim próprio, portanto, que estará neste júri a avaliar os pitches 2. Bom, eu sei que estão todos ansiosos, sobretudo, por virem para aqui. Podem respirar fundo, estão quase a ter o vosso momento, que será seguramente um momento de celebração, um momento de partilha e, portanto, só vos dizer que espero que corra tudo pelo melhor. Não se aflijam com qualquer coisa que corra menos bem. Eu já dei o exemplo, tive uma branca e, portanto, a partir deste momento estão todos autorizados a que alguma coisa possa falhar, porque o falhanço faz parte de quem inova, faz parte de quem faz. E nós temos que nos habituar a desdramatizá-lo, a sabê-lo acolher, sem dramas, porque, como disse, o importante é tentar. E a minha última palavra era então para agora convidar a senhora Secretária de Estado do Turismo, a engenheira Rita Marques, a juntar-se a nós e nos brindar com as suas palavras, pedir-lhe então que venha aqui a palco. Muito obrigado a todos, bom Demo Day. Muito obrigada, Miguel. Eu tenho perfeita consciência que sou o grande obstáculo entre a situação atual e o vosso sucesso. Portanto, enfim, lamento terem que aturar este pitch. Serei seguramente muito curta a fazê-lo. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Startup Lisboa, na pessoa do Miguel Fontes, também da nossa Marta, que está aqui presente, toda a equipa da Startup Lisboa, que tem tido esta criatividade de reinventar edição após edição a Start to Table. Muito obrigada, Miguel, do fundo do coração. Sobretudo, muito obrigada por esta criatividade constante que tem imprimido ao programa. Naturalmente, uma palavra muito especial aos nossos financiadores, aos nossos jurados também, que estão aqui connosco, e, sobretudo, a minha última palavra, que é mais importante, é para todos aqueles que vão brilhar daqui a pouco neste palco. Volto ao meu pitch, serei muito curta. Tenho 3 breves mensagens que gostaria desde já de passar. Naturalmente, a primeira, dar-vos conta que estou aqui em representação de um setor que tem sofrido muito, é bem verdade, mas, sobretudo, quero dar esta nota que este sofrimento que temos vivido pode também ser, de alguma forma, inspirador para todos aqueles que estão desse lado. Não perdemos o foco, temos uma estratégia muito bem definida no que ao setor turismo diz respeito, temos uma estratégia bem definida e eu penso que este ensinamento é relevante para todos os founders, para todos os empreendedores que também estão desse lado, porque provavelmente na vossa viagem vão ter muitas adversidades e, como dizia, no setor turismo temos enfrentado algumas. Ainda assim, nunca perdemos o foco. Uma segunda nota para dar conta que, por não termos perdido o foco, acreditamos que Portugal é hoje um destino de excelência, não só turístico, porque Portugal deve ser sempre apresentado como um local excelente, um destino de excelência, no que ao empreendedorismo diz respeito, no que à visitação também diz respeito, no que ao investimento também diz respeito. Eu penso que este tipo de programas justamente justificam esta nossa ambição. Mas dizia eu que, para além deste foco e desta estratégia, temos tentado materializar com instrumentos concretos, no sentido de materializar esta mesma ideia.
E este é um exemplo dos vários programas que temos apoiado desde sempre. Temos outros, enfim, temos trabalhado muitos programas de inovação, de ideação, de aceleração, contando com uma rede interessante de parceiros, destacando-se naturalmente a Startup Lisboa, e esperamos continuar a fazê-lo, até porque para sermos líderes no setor, para sermos líderes enquanto destino turístico, temos que apostar constantemente na inovação, e é isso justamente que temos feito. Uma terceira mensagem para vos dar conta que o nosso compromisso não se esgota neste tipo de iniciativas. Acreditamos que muitos dos que estão desse lado precisam de investimento, precisam de investidores, e nessa perspectiva o Turismo Portugal tem também sabido dialogar com o mundo VC, portanto, no mundo de Venture Capital, e inclusivamente temos algumas empresas parceiras, financiadoras, investidoras, que estarão naturalmente disponíveis para olhar muito atentamente para os vossos projetos, designadamente a Portugal Ventures, tendo em conta que, enfim, que somos participantes de vários fundos geridos por essa entidade gestora de capital de risco. E, portanto, fica aqui a nota que o turismo está comprometido não só em criar boas ideias, mas, sobretudo, fazer que essas ideias resultem em projetos vencedores e que nos ajudem a afirmar a nossa ambição, que é sermos justamente, como dizia, o melhor destino do mundo. Meus caros, deixo-vos com uma palavra, já agora, porque ouvi tantas. Falamos em desafios, falamos em adversidades, eu deixo-me apenas muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pelas suas palavras e pela sua presença. O meu nome é Francisco Fonseca e terei o prazer de ser o host do Demo Day do From Start to Table durante esta noite. A Sra. Secretária de Estado falou em sucesso, Miguel lembro-me de ter falado de inovação e a Marta falou do desafio. Antes de avançarmos para o prato principal, gostava então de convidar a Program Director do From Start to Table, Marta Miraldes, para nos dar algumas métricas do que foi este desafio que durou 8 semanas, hoje 9ª semana. Marta? Hello, good morning now, good night, sorry. I forgot, like Miguel, some minutes ago, you forgot the name of the company that João represents. I forgot that came to the stage, sorry, so I'm a little bit strange now. Like I said to all the participants, deep rest and go on. So, thank you. It's my first word. It's for the participants. Thank you for being with us the last 8 weeks. And it is very important for us because if you don't believe in us and Startup Lisboa and all the team that are organize this one, we don't have program. And if you don't have program, we don't have activity and don't do our mission. So the first words, it's for you, and thank you so much to be with you. To be with you, no, to be with us. Bom, e agora vou passar para o português e contar-vos um bocadinho o que é que foram estas 8 últimas semanas. Portanto, o programa começámos então com candidaturas em final de agosto, tivemos até 3 de outubro, e começámos as nossas atividades com um grande evento de lançamento, que foi aqui, também no Beato, especificamente ali na Casa do Capitão, onde tivemos o prazer de ter grande parte dos parceiros do programa connosco, e foi muito interessante porque é um bocadinho também voltar ao físico, que era aquilo que nos faltava dos últimos tempos, como todos nós sabemos, e a última edição, então essa foi toda em modo remoto. Tivemos 2 sessões de júri, como habitualmente, um dedicado a cada uma das categorias do programa. Agradecer aos membros do júri que nos ajudaram a escolher das dezenas de candidaturas, quase centenas que tivemos, escolher as 22 que hoje vão estar aqui connosco. E que quem esteve connosco sabe que, comigo e com o Miguel, que integramos o júri nessa altura, não é fácil. Não é fácil fazer a escolha de cerca de 25 projetos que fizemos em cada um dos dias, que ouvimos em cada um dos dias, selecionar mais ou menos 10 para integrar o programa. E são muitos os desafios
porque é analisar várias perspectivas. E começámos então no dia 24 de outubro, muito bem recebidos, Sra. Elmar, muito obrigada, muito bem recebidos no Marriott. E foi o pontapé de saída, tendo em conta que seria um programa também ainda em formato remoto, mas que fez todo o sentido fazer este primeiro dia de forma presencial, de conhecer as pessoas, de contactar, e acho que a todos nos, sentimos falta dessa parte. Espero que para o ano consigamos fazer o programa de forma mais presencial. E pronto, e hoje estamos aqui para o grande dia e, como eu disse a todos os participantes, o grande dia não é para nós, para a equipa da Startup Lisboa, é para os participantes e é para vocês brilharem e é para vocês estarem aqui a conseguirem atingir os vossos objetivos, independentemente de quais forem. Nós então tivemos 22 projetos, com 36 founders connosco, de 13 nacionalidades diferentes e algo que se denota de edição para edição, cada vez mais um cariz internacional do programa, onde 72% destes participantes eram estrangeiros. Não quer dizer que cá não tenhamos inovação, pelo contrário, mas é sim um marco de Portugal, e neste caso Lisboa, ser claramente um local que está a atrair o talento, a inovação e também para este setor que por vezes, enfim, não o torna tão atraente, mas significa que há um interesse estrangeiro em Portugal e para Lisboa em concreto, de inovar neste setor. E, portanto, como é óbvio, gostaríamos de ter este rácio um bocadinho mais equilibrado, até porque somos portugueses, mas nada contra e venham se vierem por bem e para inovar no setor. Tínhamos 11 projetos de cada categoria e também algo que esta edição ficou ainda mais marcado, o ponto de desenvolvimento dos projetos selecionados para integrar o programa estavam ainda numa fase mais avançada do que nas edições anteriores e, portanto, ao momento da candidatura, 64% dos projetos já tinham clientes e 59%, portanto, cerca de 60% já tinham recebido investimento, o que significa também que o programa, de alguma maneira, tenta responder a essas novas necessidades, o que também nos cria também novos desafios. Foram 8 semanas, 22 dias de programa, como alguns que mencionaram a palavra no vídeo, bastante intensos, e tivemos cerca de 20 webinars de diferentes áreas. Aproveito para agradecer desde já alguns dos oradores que estão connosco, e que tão simpaticamente e com muita disponibilidade estiveram connosco a transmitir o seu conhecimento, o seu know-how. Muito debate, nós esta edição promovemos ainda mais a área dos debates, porque acho que é sempre uma forma muito interessante de ver diferentes perspectivas. Tivemos a falar dos recursos humanos, que eu sei que é ali algo tão de um gosto especial ali do Tiago, porque já conversámos muitas vezes sobre isso e quisemos falar muito sobre essa área. O Covid, claramente, quer queiramos, quer não deixa de ser uma área que temos que perceber qual o impacto e como é que nos podemos até precaver de futuras situações menos boas, e muito investimento e de muitas outras áreas que achámos interessante trazer. Tivemos também e tentar sempre, em todas as semanas, trazer um founder que nos viesse trazer a sua experiência. O que é ser founder num projeto neste setor ou nesta área em concreto? E, portanto, também é engraçado, não só ex-participantes, como o Mário, como o Afonso, neste caso ilustrativo que tenho aqui no slide, como o próprio Bruno Carrilho, que já foi um aluno, que é um alumni da Startup Lisboa e que, mais uma vez, é este fomento que nós tentamos de give back a todos os novos projetos. Este ano também tentámos apostar ainda mais nestas sessões de Open Innovation, ou seja, como é que as corporates veem trabalharem-se e como é que estão elas a olhar para as startups. E, portanto, tivemos a agradecer desde já à Delta, à Host e à AWS, portanto, à Amazon Web Service, que vieram falar muito abertamente sobre esta área e, como é óbvio, agradecer à Zomato, porque claramente foi a grande novidade desta edição, que acho que correu lindamente. Obrigada, Nuno, pela disponibilidade, e a toda a equipa da Zomato, porque eu sei que os pedidos
de dados destes participantes foram algo desafiantes, e o Nuno confidenciava-me que para a própria Zomato foi muito interessante esta iniciativa, porque permitiu até trabalhar os dados de uma outra maneira que não tinham, de alguma forma, pensado. E, portanto, mais uma vez, a visão, os nossos pilares, que são a cocriação e entreajuda, não só entre participantes, mas também entre as diversas entidades que estiveram connosco ao longo do programa. E obrigado, Nuno, equipa da Zomato, pela disponibilidade nesta dinâmica. E agradecer também aos mentores. Nós já fizemos uma avaliação portanto, os participantes tiveram a oportunidade de avaliar o programa, e posso-vos dizer que a área que de alguma maneira tem maior valorização por eles é a parte da mentoria. E é algo que realmente nós desde a primeira hora trabalhamos para que seja no fundo um conjunto de pessoas diversificado de várias áreas, que de alguma maneira aportem valor aos projetos e que verdadeiramente estejam disponíveis. E ao longo das edições temos conseguido aumentar significativamente o número de mentores. Esta edição, como já mencionado, foram cerca de 80, que possibilitaram mais de 150 horas de mentoria, o que significou eu conseguir calendarizar mais de 350 reuniões. E, portanto, alguns e-mails, algumas mensagens, algumas trocas, algumas coisas assim desafiantes, mas isto não é uma queixa, é um gosto, é o tal, a minha palavra, o desafio, é sempre o início deste percurso do programa, que é sempre eu respirar fundo, é um desafio, mas é sempre um gosto o resultado final do mesmo. Lá está, como eu vos falava, nós fizemos uma classificação normal, que é de 1 a 6, a equipa foi avaliada com 5.6, o programa em 5.7, o impacto do programa, que para nós, talvez a métrica mais relevante, que é o impacto do programa efetivamente no projeto, foi avaliado com 5.6 e uma avaliação global com 5.7. Deixo-vos aqui algumas dos... nós pedíamos uma palavra, um comentário do que é ser e participar no programa, portanto, very inspiring and motivating and good experience. E o mais relevante é que 100% dos participantes que responderam ao questionário diriam que recomendavam o programa a outros, que é uma métrica que, aliás, em todas as edições se tem mantido nos 100%. E, portanto, não posso deixar de terminar, que já devo estar longo e peço desculpa, mas enfim, agradecer aos parceiros. O Miguel já teve a oportunidade de o fazer, não só... Como é óbvio que a componente financeira, que para a Startup Lisboa é extremamente relevante, porque de outra forma não tínhamos possibilidade de meter o projeto de pé, mas o dinheiro é importante, mas sobretudo também pela disponibilidade com os mentores, e não é só de questão de disponibilidade de tempo, é disponibilidade verdadeiramente pelo interesse em querer ajudar, em querer dar informação, em querer proporcionar, e isso, como os participantes percebem, por vezes é bem melhor do que a questão do investimento. E, portanto, guys, girls, good luck, and this evening is for you, and enjoy it. Okay? Thank you. I don't know about you, but I was just looking to those pictures, and I really miss. I will miss this. I will miss these 8 weeks and the fantastic group that we had. And before I introduce the first project, so we will start with the technology restaurant technology category. Let me say before that, good luck, everyone. You are all winners. Okay, so if you win, we win, and by winning we mean. If you just leave the stage happy, that's a win for us, okay? So good luck, everyone. I'm sure that everyone that is here today noticed that at the entrance of this building, there's a sentence, Startup Lisboa is baking the future here. So I really believe that today, since we are talking about a food tech acceleration program, we are at the right place in the right time. We will see innovation being baked here today. And we had the honor to have a guided visit to Hub Criativo do Beato, and we got the chance to know that the buildings that are part of the Hub Criativo do Beato were used to answer to some nutrition and food needs of the Portuguese army.
And somehow we will have the honor to listen to all the solutions that will be presented by all our amazing founders that are trying to answer to nowadays food tech needs, the needs of the restaurants, the customers, so in general of the food tech ecosystem. So, and to start, when we think that it's not possible to innovate in what regards a food delivery system, Alvaro and his team raised a hand and said, "You are wrong." Please, let's welcome our first project of the restaurant technology category, Volup. Hi everyone, Francisco, thank you a lot for that introduction. It was really nice of you. So I'm Alvaro, I'm the CEO and founder of Volup. And everything started 1 year ago with this word, we all know it. We've been exposed to it for the past 2 years constantly. And it literally changed everything, from the way we live, to the way we work, the way we interact with one another, and especially to the way we eat. And as a consequence, of course, delivery has exploded in the past 2 years. It's been crazy. And with this growth also came the growth of many players in the market. Please note that I've put Zomato in the top right corner because I know Nuno is here and as a jury member and I would like to score some points. But you know the difference between these players is who's the fastest, who's the cheapest, and no one's looking into quality, right? So what happens to those restaurants? What happens to those people who like quality to enjoy the experience of their food that they are enjoying? And that's what we want to do. We want to be the prime food delivery marketplace. What we do is we work with medium to high-end restaurants, we work with chefs, and we work with Michelin stars. We're starting to work with 5-star hotels. Our goal and our mission is to give the consumer the power to create his own experience in the comfort of his house by just clicking a few buttons in his phone. Now, how do we work? What's the product? So what we do is we work with our restaurants to create a menu and the dishes that are adapted to delivery, because let's be honest, not every dish is deliverable. We know French fries, it doesn't work. McDonald's has tried for years and it just doesn't work. So what we do is we work with these restaurants in order to create and adapt their menu that works for delivery. We give them all the necessary software and everything that they need to manage their orders and digitalize their menu to the end consumer. Of course, we have a B2C app that you guys can download and order from these restaurants. And we work with selected drivers, we train them, we give them a uniform, and we give them these bags that we made that guarantee the temperature of the food in order to provide this extension of the restaurant at home. Now, this is, for us, the biggest achievement and challenge we did technologically. We call it multi-order, and basically what we do is we allow the user to select from 3 different restaurants, and we deliver it in one single order. Of course, restaurants need to be together, but if you want sushi, if you want pizza, and why not the ice cream that you love so much, if it's close together from these restaurants, you can order it, and it would be delivered at the same time without waiting for the other order. We were the first delivery app who did this automatically and technologically, so it was a huge milestone for us, and it's been pretty good so far. Now, to show you some growth to date, we launched in December 2020. It's going to be a year this Saturday. We've already done 12,500 orders so far. We have a 98% retention rate on our regular customers, which is really good. Our average order value is 50 euros per order, which is between 2 and 3 times that of the industry average. And our LTV is 755 so far versus the customer acquisition cost of 45 euros per customer. We started with only 6 restaurants and we're currently with 80 restaurants and we are present in 3 cities here in Portugal. Here's an example of some of the partnerships that we have done or are currently about to do. Our business model, it's a simple marketplace at the moment, so we charge a fixed percentage on sales to our restaurants plus a commission delivery fee to the end consumer. Of course, there are other ways to monetize the business model. We're starting to do advertisements, so there are other ways to monetize the business model once we reach more scale in the market. Of course, the market is huge. We believe to be more than 20,000 restaurants in Europe alone that feed our profile, whether it's chefs, Michelin star restaurants, or high-end restaurants. And the delivery market is expected to grow more than 20% per year on the next few years.
Now here's a snapshot of the whole team. I could be here for hours speaking about every one of us, but every one of these people, it's key in the company, whether it's marketing, operations, or restaurants. And we have achieved so far with little experience what Francisco was saying. Everyone thought we were crazy in the beginning because the market was super crowded with companies with huge bank accounts, and we were able to penetrate a market that needed a solution. Now, our outlook for 2022, we want to expect our GMV to grow to more than 3 million at the end of the year, and we're already planning to expand to 3 international cities in the EU. So why are we here? What are we looking for? Of course, we're looking for restaurants, we're looking for chefs, we're looking for more clients that are in this segment that want to enter this delivery market and provide an experience to the customers at home. And we're also looking for investors. I bootstrapped the company until November this year, and we closed a pre-series seed round, and we're currently working on our seed round with international investors for internationalization. So that's it for me. Now it's for you, your time to try the app. I created a code that you can download and use it and check it. And hopefully we can meet afterwards, and I'll tell you more about how we want to disrupt delivery. Thank you very much. Thank you, Alvaro. So first, check. Let's now move from talking about food's delivery platform, and let's welcome one of the solutions that is trying to raise the level in what regards guest experience. Restaurants, of course, they try to offer good food, but in the end, the main goal is to offer the best guest experience ever. And sometimes it's very difficult, because you expect that someone can arrive at home and leave a negative comment, a positive comment. We don't know. But Vikal, and we will welcome Bram, is working to raise the level in what regards the guest experience in restaurants. Bram. Good evening. My name is Bram, and I'm one of the founders of Vicom. We provide guest sentiment to restaurants without any necessary action from the guest. So the problem that we target is one that every single restaurant in the world has. It's unsatisfied guests. Did you know that one single unsatisfied guest can cost your restaurant 22% of new potential customers? Now this number goes to 59% if it's 3 unsatisfied customers. So I want to dive a little bit deeper into who this unsatisfied customer in all of your restaurants actually is. Only 5% of unsatisfied guests, they complain during the restaurant visit. The other 95%, they don't complain, they simply pay the bill and they go home. But they are 40% likely of leaving a negative online review. And we all know that's bad for business. So what we believe where the opportunity is in capturing that 95% that doesn't complain. Capture them during the restaurant visit, make sure they go home as happy customers, and that they never post that online review online. So the alternative solutions in this market, they fall short on 2 aspects. That's one, they all provide hindsight data, so you can't fix anything in real time. Secondly, they all require an action from the guest. And even though that might be minimal effort in some cases, like with the Smiley terminals, it's still effort, and it makes the vast majority of guests simply not wanting to do it. So they don't. So we're looking for a solution in that upper right corner over there. Real-time and effortless feedback. We have been able to build a privacy-friendly and easy solution for our customers. They receive a smart sensor by postal mail, place them somewhere in their venue where they want to measure the sentiment within a radius of 5 meters, and they're ready to go. So what happens inside this sensor is it captures acoustic features that says something about the way that people speak. So not what is being said, but how a person speaks. Now with this information, our machine learning algorithm can derive whether people are having a good time or not.
What our customers see and interact with on a daily basis currently is two things. One, historic guest sentiment data. They can compare the performance of venues, areas within their venue, or staff. And we can send live alerts to floor staff whenever the sentiment drops below a certain level. So floor staff can go check in a certain zone, check if people are still having a good time, and send them home as happy customers and prevent that negative online review. So we have currently a subscription-based model, 149 euros per month per venue, and we distinguish per size of the venue. So we would charge 10 euros extra for any sensor above 3, and in addition, we charge a 50 euro one-off setup fee per sensor. So this is real revenue. The total serviceable addressable market is 2.9 billion, but obviously we're going for Europe first, which is a 1.7 billion market. And what we think we can realistically achieve in the next 6 months is 120,000 euros. And this is a bottom-up analysis based on our current pilot partners and current sales pipeline. So our vision is to completely automate customer centricity. Step number 1, what we're doing now, FICO 1.0, is changing the customer feedback game. Step number 2 is automated customer analytics. Insights into why customers are unsatisfied. The third step would complete the circle, and that is also automate any potential improvements into the guest experience in real time, on the spot. So the core team that is going to make this a reality is on the left side, me and Thomas. We are the initial founders, and we cover every business aspect of the startup. We both have a lot of corporate experience, and I built 2 startups before. And on the right side, we have the tech half of the core team. Daniel is the expert. He built this in a laboratory at university, and he wrote his PhD thesis on emotion extraction from sound. And on the right, we have Ilker. He's a tech lead, and he has 8 years of software development experience and leading tech teams. So during From Start to Table, we increased our pilots by 133%. We went from 3 to 7, and the first one only started August this year, so that's pretty recent. So are you a strategic partner or investor? Come and talk to us. We're doing a next round in March of 2022. Thank you, and bon appetit. Thank you so much, Bram, for traveling all the way from Netherlands. We will be back there later with another project, but now let's welcome our first Spanish project. We hear more and more that we find innovation by looking to a specific niche. And sometimes when you think about corporate clients, maybe that's not that appealing. That's not the case for our next project. Let's please welcome Luis, who will present us Upper Eat. Hi, I'm Luis Kilfoot, founder of Upper Eat, and I have a question for you. Have you ever seen any sales manager actively looking for clients for his or her hotel or travel agency? And you would say, yes, of course, right? But have you ever seen them at restaurants? This is a question I asked myself years ago, and this is why it all started. On average, restaurants are having vacancies up to 60% of their tables during weekdays, which means a loss of 68 million meals per year over Spain and Portugal. Besides, a corporate client spends 2 weeks full-time dedication per year per executive assistant in their organization of restaurant bookings. It's a fact that restaurants are not efficient selling tables. This is why we are here. Upper Eat sells their tables, making them part of the first executive restaurants marketplace, such as other sectors work, like the hotel industry, outsourcing their sales team, connecting them through our own B2B digital platform to thousands of corporate clients. And it's another fact that companies still follow very manual processes for booking restaurants. Many calls to different restaurants, not complying with their spending policies, not centralizing their bills, and so on. From our experience, we have learned that these companies
save up to 40% of time and money on corporate meals. Upper Eat becomes then the perfect fit. We are a digital platform that on one hand allows restaurants to fill their tables with this B2B channel, and on the other hand allows corporate clients to save time and money on their restaurant bookings. We have a subscription model for restaurants and a fee from both restaurants and companies at each transaction. Although there are other players in the market, we are unique and we are different from them as we combine services in between restaurants and companies. We have identified 5,000 potential restaurants in between Spain and Portugal, and there are millions of corporate meals every year. On 2019, we achieved 5,500 reservations. During 2020, we had a really tough time due to the pandemic lockdown. No matter that, we managed to achieve 1,200 reservations. Nevertheless, we didn't fail at keep growing and performing, using that time during the pandemic lockdown to increase the number of restaurants and the number of cities. Being by now in 40 restaurants and being present in 5 cities across Spain. And right now, during this 2021, we have already achieved 6,000 reservations, overtaking the target of pre-pandemic number of reservations. We have very strong partnerships right now going on with strong partners and companies. And we are very happy to have learned that companies, with our help, boost their meal expenses, which boosts as well our billing. We comply with 4 ODS, plus we have been in the media this whole year. This is our team. Our CMO is Oscar Caballero. He has been over 20 years working in big companies, as you can see here. Andrés Pegado is our CTO. He has been a vice president for technology on other companies, and I am the CEO. I have over 12 years of experience in sales and in the tourism industry. We want to be the biggest player at corporate meals, and for that we need 300,000 so we can reinforce our sales department, invest in marketing campaigns, and improve our technology. And we are expecting a 12 times sales increase by 2023. Of course, we would love to be here, and we would love Portugal to be our first country where we could build our pilot in Lisbon with local restaurants and with companies based here. Thank you very much for your attention, and welcome to the Corporate Meals Revolution. Thank you. Gracias, Luis. You may remember that when we started the presentations, or before we start, I said that today we are at the right place in the right time. Our next project is somehow looking to build the best spot. For us today is Fábrica do Pão. Fábio Sirgado from Spot is looking to create a reservation platform not only for restaurants, so on one side, on the other side, helping customers, again, to find the right spot. So let's welcome Fábio Sirgado with Spot. Imaginem-se a ir a um restaurante em pleno sábado à noite e o telefone chama, mas infelizmente ninguém atende. Ou então ponham-se no lugar do restaurante, onde têm que anotar as suas reservas numa agenda de papel. Ou então simplesmente chegamos ao restaurante e a mesa que nós escolhemos simplesmente é aquela mesa que o restaurante nos atribuiu bem perto da casa de banho, aquela que infelizmente ninguém gosta. Se isto ainda é um problema na Europa, imaginem em alguns mercados menos desenvolvidos. E a Spot veio com uma solução. Nós criámos um marketplace onde ligamos clientes até restaurantes e restaurantes até clientes, onde eu vou procurar e pesquisar de forma filtrada aquele restaurante que me apetece ir e vou poder reservar exatamente a mesa que eu desejo. Sim, aquela mesa na esplanada, à frente do mar. Depois, ainda vamos poder aproveitar uma experiência rodeada de ofertas, como por exemplo uma garrafa de vinho para degustar no jantar. Pedir e pagar, uma solução que brevemente vamos integrar na nossa plataforma para que haja uma experiência realmente diferenciada.
A Spot Manager não fica por aqui. Nós criámos uma forma de aliarmos os dados e a tecnologia até aos restaurantes, onde eles vão poder gerir todas as suas reservas e centralizá-las, vão poder receber reservas 24/7 e ainda têm um CRM onde vão poder ver informações relevantes sobre o seu cliente que vai gerar fidelização e recorrência. Não ficamos por aqui, ainda temos a análise de negócios, que são métricas geradas automaticamente com a nossa plataforma. E sim, também tem a equipa da Spot com estratégias para ajudar a alavancar as vendas dos restaurantes. E nós detectámos uma oportunidade. A partir de Portugal, a Spot detectou que o mercado da América Latina e de África realmente era considerado um oceano azul. Então, com isto, nós fizemos os nossos primeiros testes e construímos a nossa Spot e levámos para um mercado que nós bem conhecemos. Um mercado distante a nível de quilómetros, mas muito próximo de nós. E esse mercado era Angola, onde nós fomos bem-sucedidos, testámos o nosso MVP e hoje nós analisámos e percebemos que se lançássemos um mercado português, nós iríamos conseguir ver todas aquelas que são as novas trends de mercado, as novas tendências e tecnologias, portarmos na porta de Portugal, na porta da Europa, que é Portugal, e nós conseguíamos transformar e levar inclusão tecnológica para estes mercados menos desenvolvidos. Hoje, em 2 cidades e em 2 países, temos mais de 80 restaurantes, mais de 5.000 downloads, mais de 5.000 reservas com a nossa solução e uma comunidade de mais de 6.000 seguidores. Analisando um pouco a nossa concorrência direta, nós temos a TheFork, a Resy, OpenTable e a eTap. Estas plataformas estão bastante concentradas em mercados europeus, Médio Oriente e nos Estados Unidos. Mas então, o que é que a Spot tem de diferente destas plataformas? Para além do nosso foco nos mercados emergentes como a África e a América Latina, nós também trouxemos uma componente de inovação, onde agora é possível personalizar a nossa reserva. Eu posso escolher não só a zona, mas também exatamente a mesa onde eu quero me sentar. O nosso business model, bastante simples. Uma comissão por cada reserva efetuada através da plataforma, uma subscrição pela Spot Manager e publicidade e posicionamento digital nós vislumbramos como uma fonte de renda futura da nossa plataforma. Nós, até agora, tudo o que construímos foi por investimento próprio. E agora estamos à procura de uma seed round de 300.000 euros por 10% de equity para nós chegarmos ao nosso verdadeiro potencial de escala. Estamos à procura de investidores que tenham know-how sobre o mercado, que nos permitam chegar realmente a novos mercados, onde iremos dedicar 60% do valor, 25% em marketing e 15% em produto. E produto, porque a tecnologia não pode parar. E a Spot, até hoje, ainda não parou. Nós estivemos em Angola, estamos a tornar Portugal no nosso hub tecnológico durante este ano de 2021 e em 2022 pretendemos dedicar todo o ano à expansão da Spot, em que queremos fechar a nossa ronda de investimento em fevereiro. Depois, com a ajuda de um Venture Builder em parceria, nós vamos construir a América Latina. A partir daí, em África, queremos entrar no Ghana, Moçambique e Nigéria até ao final do ano. E nós somos uma equipa multicultural com mais de 10 anos de experiência em hotelaria, temos experiência em vendas, marketing e tecnologia. E nós somos a equipa que o vai fazer reservar uma mesa no Spot Ideal. Muito obrigado a todos. O meu nome é Fábio Sirgado e sou o founder da Spot. Thank you, Fabio, for showing us the best spot. Fabio started his speech talking about a thing that we know that is a pain. So sometimes we call to the restaurant, we call, and there's no answer. But we also know that when we are on site in the restaurant, we say, waiter, 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 and the same situation happens. Not anymore. Our next project it will present the solution for this pain. Doris van Oord with Orderly. Sorry, sir? Who recognizes this problem? You're at a bar or a restaurant and there's no one around to take up your order. That's what we're solving with Orderly. So with Orderly, we're making these cubes with a QR code on top, instructions on the side how to actually scan QR codes, and with this, guests can order and pay by themselves whenever they want. And we made it super simple to use. So anyone who has a smartphone can use this. You just scan the QR code, you don't need to download an app, you don't need to create an account, and then you can order and pay whenever you want. And once a guest orders, we send off the order straight to the bar or kitchen where the staff can handle it like they're used to. Either we integrate with the POS
or we do it on our own. And we have a young but all-star team. So I'm Doris, I'm the CEO. I studied strategic product design and got a degree from TU Delft, one of the top 15 technical universities in the world. My co-founder Sven, he's our CTO. He previously made an app, Sticker Studio, with over 18 million downloads. And then we have Maurits. He's our CCO, Chief Commercial Officer, and he's a sales champion. He's the guy you meet at a train station, tried to sell lottery tickets to everyone, and that guy can even sell refrigerators to Eskimos. And right now he's running our sales and marketing. And where are we at today? So right now we have 60 locations using Orderly in the Netherlands and in Belgium. And in total, we've processed over 5 million euros worth of orders for our customers. And in last summer, in the peak, we did a 500K GMV per month during the summer. And we're now doing around 7K monthly revenue from our customers. And the most interesting thing, our highest grossing merchants actually do more than 90% of their orders to Orderly. And you know it's a super crowded market. There's many players trying to do these QR code ordering, QR payment solutions. And we have two ways in which we actually want to differentiate from these competitors. Firstly is our focus. Almost all the competitors focus on the whole hospitality market worldwide. We just want to focus on bars and pubs in Europe. And secondly, like I mentioned, we can be as a standalone POS. We don't need to integrate with an existing POS system, and places can use us as a standalone solution, where almost all other competitors require you to integrate with an existing POS system. And this is actually where we see the future going of this product. We believe the POS of the 21st century is just a QR code. Traditionally, a POS needs expensive hardware, large tablets, and the staff needs to do all the work of inputting the order and doing the payments. With our system, guests are actually doing all the effort. Guests are doing the payment, guests are doing the ordering, and all you need is just a few stickers and a mobile phone app to take on orders, and you have a fully functional POS system. Our current business model is that we're actually charging a fixed monthly fee to our customers, and we're charging a small, or we're making a small margin if they decide to do online payments with us. In the future, we actually want to go to a different business model. So we want to give away Orderly for free and actually earn on ad revenue where the brands are paying us. Because right now, on a menu, brands are already paying on a physical menu to have their logo higher up or to be highlighted on the menu. And we think with our digital menu, which we can make fully dynamic, we can do a lot more for these brands to make sure they get sold more often at these places. Secondly, what I mentioned, we really want to focus on bars, because at bars, people might order 10 to 15 times in the evening, and there is really way more need for such a digital ordering solution. And it's not a small market. So in Europe alone, there's over 500,000 bars and pubs, and we can make up to 8K per customer per year. So that alone is already a $4 billion euro market opportunity, just with bars in Europe. And why now, you might ask? So there's a massive labor shortage actually all throughout Europe in the hospitality industry. And bars in Europe are actually looking for ways to be more efficient. And our solution can help them do that. And we are ready for Portugal. So during From Start to Table, we learned a lot about the Portuguese hospitality ecosystem. And just this week, we actually translated our app to Portuguese. If you want to try it, you can scan the QR code and check it out. And we really want to start growing. We've been around the city these past 2 days, and we saw lots of QR codes, but none of them you could actually order and pay from. And if you know any hospitality places here in Portugal, we'd love you to give us an intro and help us get a foot on the ground here in Portugal, because we believe this market is a great opportunity for our solution. We are Orderly. Thank you. Thank you, Doris. It's amazing to see that we are now going to our project number 6. And it's incredible to see that From Start to Table can serve as a marketplace for innovation at the food tech sector, because we talked about food delivery platforms, guest experience, orders, the right spots, and now we change to a totally different sector. And we will listen to Camila, who will present her solution and talk about more food venues and dark kitchens.
Camila Martins with Kitty. Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou fundadora da Kitty, uma solução para rentabilizar cozinhas quando não estão em uso e também incentivar o empreendedorismo do setor alimentar. Como? Imaginem comigo, Dona Maria está desempregada, nunca empreendeu e ela sabe fazer deliciosos pães caseiros. Ela pensa em fazer na casa dela para vender, mas são tantas barreiras de entrada e altos investimentos em equipamentos e licenciamentos que ela tem duas opções. Ou ela desiste e continua a procurar emprego, ou ela faz de qualquer forma na casa dela, com o risco de tomar uma coima e, o pior, não ter sucesso. Por outro lado, estão os proprietários das cozinhas comerciais. Eles já têm um espaço pronto, equipado e licenciado para trabalhar, eles têm altos custos fixos, tiveram uma quebra de faturação nos últimos 2 anos e precisam de formas para rentabilizar e ganhar mais dinheiro. O impacto dessa quebra de faturação, que podemos ver, um dado da Aresp, é que de 90 mil restaurantes em todo o país, 32 mil estão em risco de fechar. Isso não se aplica apenas a restaurantes, às cozinhas comerciais de restaurantes. São também espaços de eventos, espaços de workshops, estúdios fotográficos de alimentos e dark kitchens, que estão a se popularizar no mercado. Diante disso, apresento-vos a Kitty, que é uma solução, uma plataforma online para conectar os pequenos produtores com os proprietários das cozinhas comerciais. Em termos práticos, nos definimos como marketplace de cozinhas comerciais, mas a Kitty é muito mais que isso. A Kitty é comunidade, é profissionalização, é aprendizagem. O proprietário registra a cozinha dele na plataforma e ele tem total controle do valor, dos equipamentos, coloca fotos e o pequeno produtor acede ao site e faz a reserva por ali. A Kitty é intermediária do pagamento e da reserva. Nesse modelo de economia colaborativa, as empresas ganham mais visibilidade e mais rentabilidade, os produtores ganham um espaço legalizado para trabalhar, os consumidores ganham mais produtos feitos com profissionais no mercado e a Kitty também ganha. O nosso maior foco é tornar a Kitty uma comunidade segura e confiável, através de 4 importantes processos. O primeiro é a verificação dos utilizadores, tanto espaços quanto pequenos produtores. O segundo é um seguro personalizado que vai garantir que, caso ocorra alguma coisa ruim no espaço durante a reserva feita pela Kitty, haverá um seguro para cobrir esses danos. O terceiro é um pagamento garantido, já que nós recebemos previamente dos pequenos produtores e repassamos aos proprietários após a conclusão da reserva. E o quarto passo é a avaliação. Tanto proprietários quanto pequenos produtores avaliam uns aos outros pela plataforma. O nosso modelo de negócio é de 15% de comissão, que é descontado toda vez que nós repassamos o valor ao proprietário, ao final da reserva. Então, um exemplo rápido. Se tivermos 30 espaços a alocar apenas 3 horas por dia, em um mês nós temos 2.700 horas. Se considerarmos 25 horas em média o valor, nós temos um faturamento mensal de 67.500 e mais de 10 mil euros de faturamento de comissão para a Kitty. A versão beta da Kitty foi desenvolvida 100% com capital próprio e os próximos investimentos, sobretudo do From Start to Table, serão divididos da seguinte forma: 50% para dar a conhecer a plataforma em marketing, 30% para a prospecção ativa de novos espaços e ofertas para a plataforma e 20% em tecnologia e melhorias de segurança. Quem faz a Kitty são 2 apaixonados pelo setor da hospitalidade e do empreendedorismo. Eu sou bacharel em marketing, trabalhei mais de 10 anos nessa área, principalmente em marketing digital. Há 3 anos vim para Portugal para abrir meu próprio restaurante no Porto, junto com o Carlos, que já era empresário no Brasil, e veio para Portugal também para empreender aqui, e hoje trabalha como cozinheiro. Vamos juntos conectar os pequenos e grandes empreendedores? Thank you, Camila. Our next project is looking to connect restaurants to local farmers, so people that are working with organic food.
Unfortunately, Álvaro, it was not able for Álvaro to join us, so we will watch and listen to his presentation. So stay with Álvaro presenting Harvest Markets. Hi everyone, my name is Álvaro Pérez. I'm the CEO and one of the co-founders of Harvest Market. And Harvest Market as a concept is a marketplace that connects restaurants with small farmers so that a restaurant can order fruits and veggies straight from the farmers without any intermediary part. What we do on a daily basis is to eliminate all the intermediaries within the supply chain. And we make it possible thanks to the technology because we put both sides of the supply chain into one single digital place. And also we coordinate all the logistics so that a restaurant can order, imagine 10 references from 10 different farmers from 10 different locations and just get one delivery. So what we offer to the supply chain on the demand side, the restaurant side, is several things. You know, we allow restaurants to save costs by 20 and 30% because we eliminate all the commission from the intermediaries, but also we give them fresh product because the product is coming straight from the farm, and also we give them traceability about the product origin, and we give them stability in prices. So we eliminate that volatility that it is in the market and it is being provoked by the intermediaries. And on the demand side, the other hand is the farmer side, you know, is the supply side, and we give them the capacity and the power to set up their own prices so they maximize their revenue by 25%, something like that. And also we give them liquidity because they receive the payment at the same day that they deliver the product, and this is real value for them. So our business model is pure transactional. We take the 40% of each transaction which is made on the marketplace, and our competitors are like the local and traditional suppliers for fruit and veggies for the restaurant markets. And our main difference is the price because we go to the origin and buy fruit and veggies way much cheaper than them. So and regarding our traction, you know, we started Harvest Market last year, 1 year ago, September 2020. You can remember that it was a hard time because it was at the middle of the second wave of COVID-19. But you know, in this last 13 or 14 months was crazy because you know we have got a 600,000 euros as revenues now on a monthly basis. We are making almost 100k euros monthly. So it's crazy how far we got in a year, and also we have got more than 600 new clients in Madrid and Barcelona. But the best metric is not the revenue, is not the number of clients for us. The metric that we are more proud of is the client repetition after 3 months from acquisition, which is 45%. And this metric means that the business model is working, the logistics are killing it, but also that we are giving real value for the supply chain. And regarding what we are going to do in the next month, we now are in Madrid and Barcelona in terms of operative, but we plan to expand the business nationwide in Valencia, Sevilla, Malaga, and Bilbao next year. And also we will preparing the Series A metrics in order to raise a Series A round by the end of the next year in order to go international. Our ambition is international. We plan to go to Portugal, France, and Italy in 2023 and show traction in order to look for a liquidation event in the future. And now we are raising 1 million with a pre-money valuation of 4.0 million, and that's all. So please, here you have all my contact details. If you have any concern or any interest in contacting me, please feel free to make it. And thank you so much. Bye. Thank you, Álvaro. Let me tell you a secret. I'm really bad with numbers. Really bad. And if I was a restaurant owner, I'm sure that the project that you will see and hear next, it would be the perfect solution for me. Let's now hear Arnau Navarro presenting Haddock, a web app to help restaurant owners control their profits and loss.
Thank you very much for the presentation. Boa tarde. Okay, thank you. Well, first try. Thank you very much, organizers, partners. I think it was an awesome program. I think we learned a lot about Portugal. It's an awesome market. I'm in love. I'm Arnau Navarro, CEO and co-founder of Haddock. We are a software that helps restaurants to have a better cost control in real time. So we can help them to earn more money and to save time. So we start during the pandemic era, no? So it was a difficult time. My partner, Paul, he used to manage a restaurant in Barcelona. Of course, he had to close. It was very sad, but he called us, he called Carlos, he called me and said, come on, we have to change, we have to try to help the restaurant industry, and what can we do? So we start talking different restaurants in all over Spain, more than 200, and we realized that Paul, he had a lot of problems, no, in his day-to-day operations. So we start creating. Paul, he had more than 8 years of experience in the restaurant industry. He's in charge of operation and sales. Carlos, the CTO, he's the genius one. He's the one that creates the product that can do all the architecture. He started developing when he was 12. And well, I'm a little bit entrepreneur. I like to create different companies in the past, but I also work here in landing jobs in Lisbon and also in different fintechs in Barcelona. We have been accepted in Y Combinator, one of the best accelerators in the world, Silicon Valley. But we are also very proud to be here in From Start to Table. So the problem, all of you know about the problem. It's a sector that it's very unprofessionalized, like it's not very digital. It is true that also they don't have time, no? All the restaurant owners, they have a lot of things to do, and the most important one is to focus on the client, not to invest all the time on your client, on the food, on the service, and also they have a lack of business control. So with these three main problems, we create a solution. This is called Haddock. It's the first SaaS in Europe designed for restaurants that helps to automate and improve real-time business control with artificial intelligence. Okay, it's super nice, but what can we do? How can we do it? It's very easy to understand. You can just take a picture of your invoice from the recipe note, from the invoice. We extract all the data, all the product, price, quantity. Also, we integrate with your point of sales, all the revenue, and then we give you a very easy and intuitive way to understand what's happening in your restaurant. Are you earning money? Are you losing money? So we are giving you insights on what's happening in real time. Now, restaurants can save more than 20 hours and 600 euros per month. So our main competitive advantage is we are first movers here in Europe with this technology, in the smart cost management, and also we are very specific in the vertical of the restaurant industry. We have two competitors, that it's PlayTQ and Margin Edge, that are in the States, and they are doing great things. So our business model, we are a SaaS. We are focused on retention and to have a huge experience for the restaurants. And we are charging a small monthly fee. But what we want is to create this fintech business model. What does it mean? We want to help them, to help the restaurants in all the cash flow challenge. They want to know when they have to pay, how much they have to pay to their suppliers. We are going to help them to have more visibility. We are going to help them also with a tool that you can automate payments, that we can give financial solutions, because it's one of the main key factors to fail, no, in the restaurant industry, as all of you know. Our numbers, we have been growing super fast. We have more than 200 clients in Spain, and also we are going to grow in Portugal. We have strategic partners as Heineken and Strydam. I hope that we can create different partners here in Portugal. As you know, market is huge. We want to be international. And the vision is clear, no? We want to be market leaders. We want to innovate, create long-term relationships with our customers. And we want to see as a strategic partner for them. This is why we want to launch here in Portugal.
and we want strategic partners, as all of you. And in order to do it easier, to have a win-win strategy in order to help all the Portuguese restaurant industry as well. So thank you very much, investors, partners, and if you want to talk with me, I'm the one with the pink socks, so thank you very much for your time. Obrigado. We have a problem here. Arnau had an additional challenge because he didn't saw the time, so congratulations on that. That's a win. Well, numbers are important in what regards restaurants and managing a restaurant. Of course, we need to manage P&L. But you all also agree with me when I say that in order for a restaurant to have success, we need to have the best team ever. And that's what Konstantinos, that travel all the way from Cyprus, is trying to build with his team by building Blend, a team management platform for restaurants. Konstantinos, it's now your turn. Hi everyone, so I'm Konstantinos and this is Blend. In short, Blend is a mobile-first team management solution for the hospitality sector. It's designed to help restaurant owners and managers organize and schedule their team. Before I tell you more about Blend, I'd like to look at the problem. So the actual problem was clear to me a few years ago when friends of mine running restaurants and bars were telling me how they were managing their staff. I quickly saw that a lot of the processes they were doing were super time-consuming and inefficient. To give you an example, on a weekly basis, to create the schedule for next week, they had to gather all the requests for the employees and using Excel, figure out the optimum schedule for next week. It was like solving a Sudoku puzzle. So once the puzzle was solved, they would either taking a screenshot and sending it through WhatsApp to their team. The whole process took between 1 to 2 hours. Similarly, with regards to task management, they had their task created on an Excel sheet, and on a daily basis, the manager would actually print the task and start assigning tasks to employees without clear visibility of what was happening on real time. So that was the point where we decided to create a solution for all of this. So we designed Blend. Core features include scheduling, tasks, and chat in a single app. But we went a step further and tried to automate as much as possible of the repetitive tasks. For example, for scheduling, a manager now only has to basically submit the staffing requirements for every day. How many servers, for example, they need on Monday. Then the algorithm within our app suggests automatically a schedule for them. They only have to review it and click publish, and everybody gets a notification on when they are working. So a process that actually took between 1 to 2 hours now takes only a few minutes. Similarly, with tasks, tasks are created in the app once, and on a daily basis, based on who's working, tasks are automatically allocated. Employees get a notification on their phone on what tasks they have to complete, check them, and then the management also gets a notification of when the tasks have been completed. Although we started as a mobile-first app, and we still are, the platform actually developed further. Currently, the app is available on all smartphones, tablets, on Macs, and very soon we're also launching our Windows app. Looking at the competition, it was quite clear to us from the beginning that there was actually a segment in the market that was underserved. That was medium-sized restaurants employing between 10 to 30 employees. All the other solutions were quite expensive and complicated for them, and they ended up just using Excel. By talking to venue managers, we also realized that they were actually looking for a solution that was completely mobile first, and they could actually schedule and organize their team while they were on the go without needing to be on a desk. So that was our main differentiation. Using Blend, a manager can simply create the schedule just using their phone while commuting or while sitting at their couch at night. To date, Blend has 60 paying customers. We've processed over 15,000 employee requests and published over 200,000 schedules.
Our business model is quite simple, so we charge per number of employees, a number of venues, with our smallest tier starting at 29 euros per month for up to 20 users. Our growth strategy comprises of 4 pillars: an ambassadors program collaborating with influential people in the industry, a referral scheme leveraging our active users, both managers and employees, attending expos and trade shows, and finally, securing partnerships with other F&B and tech distributors. Most recently, we managed to sign a global partnership agreement with Bacardi. Blend has been selected as the exclusive team management app that will be listed on the new global loyalty program starting this March. The program will start with Benelux in October and Germany in 2022, followed with Europe, the rest of Europe, the UK, and North America. We've managed to create a really strong team combining expertise both from the tech and the hospitality sector. We have our tech people used to work on other startups and big multinationals, and we also have people that were actually running restaurants and bars in our team. We've also managed to create a great pool of angel investors that are startup founders, spirit distributors, and restaurant and bar owners. Our vision is to become the go-to team management app for the hospitality sector, taking care of everything that has to do with employees. So from onboarding and training, to scheduling and communication, and finally to payroll. We're really excited to be here in Portugal, and we're actually looking for new distribution partners here. So please come and talk to us later. Thank you very much. Thank you, Konstantinos, again for coming all the way from Cyprus to Portugal and present your the Blend. So we have now reached our last project of the restaurant technology category. And earlier I said that in order to find innovation, we can look to a niche, or there's also another option out of many. We can try to solve a pain that we have. I would also be a good customer of this next solution because, just like I said, I'm really bad with numbers, I'm really bad with Excel, but Jussi Ribeiro has the solution in what regards pricing. Jussi Ribeiro, our last project of the restaurant technology category with Bake Price. Olá, boa noite a todos. Me chamo Jussi Ribeiro, sou empreendedora na área da restauração e sou cofundadora da Bake Price, junto com o Diogo Ribeiro, que é o desenvolvedor por trás da aplicação. A Bake Price surgiu através de uma dor na área da restauração, onde eu senti em 2015 ao fechar a minha empresa, porque eu não sabia precificar os meus produtos corretamente. Eu tive que colocar todos os meus sonhos dentro de uma caixa e seguir em frente. Depois de alguns anos, aqui em Portugal, decidi iniciar a Hello Jussi novamente, mas tive que lidar com outro problema. Houve uma falha na minha planilha Excel, da qual não foi perceptível precocemente, e isso me causou um prejuízo de quase 80% no meu faturamento em 2020. Então, mais uma vez, eu corri o risco de colocar todos os meus sonhos dentro de uma caixa. Mas, ao invés de desistir, nós pensamos em uma solução. E essa é a solução que nós trouxemos para vocês agora à noite. Se chama Bake Price. É uma aplicação que vai ajudar todo empreendedor na área da restauração a saber definir o seu produto, o preço final, na verdade, do seu produto. É uma aplicação que estará disponível em Android e iOS. E, ao finalizar a sua ficha de precificação, será gerado 2 informações que são muito importantes para todo empreendedor. Qual é a sua margem de lucro e qual é a sua margem de contribuição do produto selecionado. Nosso modelo de negócio é através do SaaS, é o Software as a Service, através do sistema de subscrição, onde nós disponibilizaremos ao utilizador 10 dias grátis para ele utilizar todas as ferramentas que são disponíveis na aplicação e logo depois será sugerido um plano de subscrição, o nosso plano do pacote Premium, onde ele pode optar por 14 € mensais ou 9,99 mensais pelo plano anual.
Essa aplicação está disponível para todo empreendedor na área da restauração, independente do nível profissional que ele esteja ou então em que momento a empresa esteja passando. Porque a nossa visão como empresa não é apenas de ensinar o empreendedor a saber precificar ou então saber definir o seu valor final e o quanto ele irá lucrar, mas sim de ajudar o mercado da restauração a manter a concorrência mais justa e leal. A planilha em Excel é a nossa primeira concorrente por ser uma ferramenta que está disponível a todos, por ser gratuita, mesmo que nem todos saibam usar. Através dela, nós podemos fazer várias coisas, como também temos algumas aplicações de precificação disponíveis em lojas da Apple Store e da Apple Store, mas que nós vimos muitas falhas e que não são tão precisas e seguras para que o empreendedor ele coloque o seu produto no mercado e realmente seja concorrente. Depois disso, temos os softwares, que são sistemas inteligentes com investimento maior, onde nem todo empreendedor tem acesso, e a Bake Price traz essa acessibilidade. O nosso intuito como empresa de ganhar o prêmio não é só de ensinar o empreendedor a saber precificar. Então, nós temos muitos planos, muitas ferramentas que nós queremos inserir ainda em 2022 para alcançar os mais de 90 mil restaurantes aqui em Portugal. Então, eu quero fazer uma pergunta. Os empreendedores que estão aqui já fizeram sua ficha de precificação hoje? Obrigada a todos. Boa noite. Thank you so much, Jussi. Before we move to our first break, so we will do a 15-minute break. Since day one that we started to talk about a very specific detail that, in my opinion, the opinion of the From Start to Table team, it's one of the most important things that we look forward to promote during the 8 weeks, which is community. So before we move to our first break, I would like to help or ask for your help and give a big round of applause to the 9 tech projects that presented their pitch and did an amazing job. "15-minute break." Take the time and by using the mask to network, close partnerships, and promote the community spirit that is part of the From Start to Table Acceleration Program. We see you in 15 minutes.
Hi everyone. Hi. Francisco here. Can I ask you if it's possible for you to join your seats? And let's restart with the presentation. I hope that you took the chance to network, just like I said, close partnerships, make friends, and feel honored and happy to be part of this community. After listening to all the amazing projects on the restaurant technology category, we now move to the product category. And we start with one of the couples that participated on the program that is looking to recreate bringing new products, food products using mandioca, cassava, and also building a grocery store by offering sustainable products. So let's all welcome the first project of the product category, Wipey, with Gregory and Laila. Boa noite, meu nome é Gregory. Meu nome é Laila, nós somos fundadores da YP. Consumir de uma maneira mais sustentável não é só levar em conta o aspecto ecológico, mas também temos as lógicas sociais e econômicas. Escolher produto que foi produzido localmente, produto que foi importado de país pobre, são dois caminhos que são sustentáveis, mas não têm a mesma implicação. Estudo mostra que o consumidor tem prestar atenção a essas coisas, a essas questões, mas também que tem uma diferença grande entre o que ele sabem perceber, e o que é a realidade de suas escolhas. Muitas pesquisas mostram também que o consumidor tem dificuldade de achar e identificar os produtos sustentáveis. Queremos ajudá-lo a escolher nesse contexto mais fácil para ele. Tem muitas soluções para isso, você viu esta noite, tem várias soluções. Nossa é YP. YP significa mandioca em tupi, que é a língua falada por diversos povos da Amazônia, da onde é originária essa planta. Nós somos uma mercearia fina brasileira, nós propomos produtos à base de derivados de mandioca, todos são feitos por pequenos produtores, de maneira sustentável.
E por que escolhemos a mandioca? Porque a mandioca, consumir mandioca é se engajar. A mandioca foi escolhida pela ONU como produto do século XXI porque ela responde a várias questões do desenvolvimento sustentável e ela é rica em nutrientes, ferro e também é sem glúten. E por que o Brasil? Porque no Brasil nós consumimos derivados da mandioca em todas as refeições. Nós temos muitos pratos regionais e eles têm várias texturas. Eles podem ser crocante, como o biscoito de polvilho, ou macio, como o pão de queijo. Nós também temos infinitos produtos derivados, farinhas, produtos feitos, o tucupi, que é um caldo da mandioca fermentado, que ganhou um prêmio na França como produto inovador e nós fomos os primeiros a importar na Europa. A recente onda de imigração brasileira é uma oportunidade para nós. Eles têm o desejo de ficar praça longa no Portugal. Ele tem um poder de compra maior que as ondas antes e ele também valoriza e conhece o produto brasileiro. Nossos esforços serão concentrados a fidelizar essas tipos de clientelas, porque nossos produtos necessitam de um pouco de pedagogia, que eles querem fazer, que eles querem valorizar. Os brasileiros são conhecidos para ficar animados na rede social. Vamos usar eles para transformar em embaixador da marca, do YP, e a trazer uma outra tipo de clientela, que será os portugueses, que têm gosto para a novidade e também que são interessados sobre a sustentabilidade. Temos também uma característica de nosso produto que são sem glúten e vamos a trazer esse tipo de cliente que não come glúten. Nós vamos ocupar um espaço no mercado de Lisboa onde não existe concorrência direta. Não existem mercearias brasileiras que vendem produtos sustentáveis e que se concentram na qualidade, e também as mercearias que têm a mesma posição que nós em Lisboa não vendem produtos brasileiros. Nós decidimos avançar por etapas. No início do ano, nós vamos estar presentes em pop-ups e eventos para aumentar a nossa comunidade e testar nossos produtos. Em seguida, queremos abrir o mais rápido possível uma loja onde teremos um balcão e vamos propor produtos delivery. E para rapidamente abrirmos um espaço onde as pessoas poderão comer dentro do nosso espaço. Em seguida, queremos alcançar o mercado europeu e com o nosso shop. Eu tenho 18 anos de carreira na moda e, graças a isso, tenho um caderno conheço pessoas formadoras de opinião brasileiro que podem nos ajudar na comunicação da nossa marca. Tenho um Master em Economia, tenho também uma experiência de 8 anos de gerar uma empresa e associação e tenho também uma experiência de 15 anos na restauração e hotelaria em Paris. Nós precisamos de vocês, porque a gente quer abrir a loja bem rápido e precisamos aumentar nosso capital. Precisamos também de uma pessoa que seja boa em importação, porque isso é novo para a gente, e da imprensa. Muito obrigado. Seguir a gente na rede social e obrigado. Para aprender como cozinhar a mandioca. First of all, hands down Gregory for making the effort to present the pitch in Portuguese. So hands down to you. Thank you so much for the effort. I'm sure that some of you might think that vegan food is boring. Wrong. You will see with the next project, again, that is wrong. And you also feel the energy that this team will bring to the stage, presenting Sui, Tiago, and Diogo. Obrigado, Francisco. Boa noite. Eu sou o Tiago, este é o Diogo e temos 23 anos e hoje vim-vos falar da Sui. A melhor forma de vos falar da Sui é contando uma história. Imaginem-se que estão no continente mais próximo de vossa casa e que hoje, porque vão ver um filme na Netflix à noite, decidem que querem levar um gelado.
Vocês estão no corredor dos gelados e podem tomar a vossa decisão em função de 3 vetores. O primeiro é o preço, onde sabem que não vão estar a levar o melhor gelado do mundo, mas é aquilo a que se propõe. É um gelado barato. O segundo é a indulgência, onde já vamos para um gelado mais rico, que é perfeito quando temos um desgosto amoroso. Só que isto tem 2 problemas. É caro e são diabetes em forma de escolher. E depois temos o vegan e o saudável. Que atualmente tem 3 problemas. O primeiro é que ou é vegan ou é saudável. Vegan feito com água rica em açúcar, saudável tem leite. O segundo é que é caro. 6,5€, 7€ um copo de gelado. E o terceiro é que é aborrecido. Os sabores, os aromas, a textura. Tornam a experiência não uma escolha, mas sim uma obrigação dietética. E é isto que a Sui pretende solucionar. Nós somos uma marca que mantém todo o sabor, cremosidade e textura. Através da redução de açúcares, de calorias e da nossa preocupação ambiental, retiramos toda a culpa e através do preço tornamos o estilo de vida saudável acessível. E como é que nós fizemos isto? Em julho deste ano lançámos para o mercado uma gama composta por 2 sabores de gelado, com o chavão principal menos 90% de açúcares. Isto é verdade. Para além disso, temos ainda metade das calorias e metade das gorduras. E acredita, Diogo, elas agradecem. Para além disso, o ambiente também agradece. Não só porque já somos certificados pelo V-Label como uma marca vegan, mas também porque somos 0% de desperdício alimentar. Todas as perdas industriais numa produção são reutilizadas na a seguir. E o que é isto de menos 90% de açúcares? Se vocês tentarem comer a mesma quantidade de açúcar presente num copo de um outro lado do mercado, em copos da Sui, teriam que comer 17. Tiago, eu já te disse para não fazeres isso, Tiago. Oh, Diogo, nós já falámos sobre isto. Tens que promover a rotação. Ok, mas imagina, se nós somos um gelado feito à base de aveia, juntámos coco para dar cremosidade e os nossos chunks de brownie para lhe dar indulgência, a verdade é que há um extra chunk que nós não nos podemos esquecer de incorporar, que foi o programa. É verdade. Nós candidatámos-nos para o programa porque sabíamos que precisávamos de estrutura. Afinal de contas, o retalho é um dos negócios mais competitivos. E os mentores foram fundamentais nisto. Ajudaram-nos a perceber quais as métricas que devíamos utilizar, as melhores táticas de negociação, como é que devemos abordar este mercado que é tão competitivo. Mas, Tiago, foi tão mais do que isso. Então, Diogo. Como abordar o marketing sob a perspectiva de uma startup, a importância da inovação com a Tânia, monetizar a marca de formas diferentes, a abordagem ao canal Oreca, é lá que começa a procura, até aos momentos de consumo com a Eunice. Se calhar nós somos um gelado de segunda à quinta. Se calhar somos. A questão é que valeria a pena participar no programa só para provar os sumos do Douglas. É uma verdade. Mas a nossa presença em todo este ecossistema teve um impacto gigante na marca. Porque fez-nos passar from this start to this table. Onde fechamos 2021 com 180 pontos de venda. Isto garante a sua presença em todas as regiões do país, naturalmente com uma essência mais forte de umas do que noutras, e já fechámos com a central do meu Super, Spar, El Corte Inglês, Getir e Bairro. E a questão é que os resultados que aqui estão demonstrados mostram o nosso empenho para com este projeto, bem como a eficiência do programa até em nós enquanto founders. Mas também há aqui uma verdade que está intrínseca. É que o consumidor está a mudar. Hoje em dia já não é assim tão difícil encontrarmos pessoas nos lineares do supermercado a comparar rótulos, fazer pequenas pesquisas no Google sobre certos ingredientes. Sabemos que a lista que compõe o produto já não é uma mera lista. Vai-me compor a mim enquanto ser vivo porque eu vou ingeri-lo. A linha do saudável está a aumentar a olhos vistos e já somos mais de 1 milhão de veggies em Portugal. O que faz com que a Sui já não seja uma alternativa do leite. Somos os sucessores do leite e isto é uma grande oportunidade. Isto é uma grande oportunidade porque atacamos de frente as 3 dores do consumidor. Os nossos produtos mantêm todo o sabor. É porque as pessoas têm que entender que ninguém quer ser saudável a comer fruta. Reduzindo as calorias, as gorduras e os açúcares e, claro, promovendo a sustentabilidade, retiramos a culpa associada a estes momentos. E através do preço, tornamos o estilo de vida saudável acessível a toda a população. Porquê que há de ser mais caro só porque é saudável? Não é, Diogo? Só que isto é um grande desafio, Isto vai ser um grande desafio. Olha, para 2022 vamos precisar de músculo financeiro. Vamos! Temos que fazer uma boa gestão do cash flow, do estoque das matérias-primas. Vamos precisar de distribuição. Claro que sim. É importante estar no Continente, no Auchan, na Jerónimo Martins, atacar de frente o canal Oreca. Vamos precisar de parcerias estratégicas. Temos que comunicar da forma mais eficiente possível. E, acima de tudo, investir em produto. Produto. Não só melhorar as receitas atuais, porque há margem para isso, novos formatos para novos canais de venda e, claro, inovar. Inovação é o foco para 2022 e é desta forma que nós pretendemos abordar o mercado. Vamos inserir uma referência de fruta e uma referência branca, alguns de vocês também já estão a provar. Queremos ganhar ali um bocadinho de expressão no linear. Também temos o nosso pastel de nata, 0% açúcares, 100% vegan, certificado, e o nosso pop de pastel de nata, que é o creme do próprio pastel de nata com uma cobertura de chocolate. Inovação e tradição numa só referência. Claro que não poderíamos deixar de terminar esta apresentação sem colocar a seguinte questão. Se durante o programa a Sui passou de uma marca de 50 para 180 pontos de venda, o que será da Sui durante 6 meses ao abrigo da Startup Lisboa? Muito obrigado pelos últimos 2 meses e pela noite de hoje.
Thank you, Diogo. Thank you, Tiago. Let's now move to the next project that proves when we think that to have veggies, organic products is only possible by producing those products using the farms. That's not the case. Emiliano will present us Raiz, a project that is looking to build a network of vertical farms in the city, providing a new way of restaurants and consumers to get veggies. Emiliano, it's now your turn. Welcome to the urban farming evolution. Our food system is broken. We are wasting a third of the produce we produce worldwide, while the food system, indirectly or directly, is to 48% of emissions worldwide. Now, our current supply chains hurt the environment, are highly inefficient, and people need and actually demand a change. Now, we have a problem on two sides. On the chef side, we see that 80% of them are lacking quality and consistency on their produce, while the urban consumer, 61% of them agree that they would pay more for eco-friendly produce. Now, this goes in conjunction with exponential trends such as the plant-based food industry and alternative meat. Both of them are looking for sustainable, healthy, and local produce. So what can we do to address this environmental and urban need? Our proposal is vertical farming in the middle of the city, where software meets the circular economy. Through controlled environment agriculture, we can reduce up to 10 times the water we're using and use 95% less land, meaning growing up to 140 plants in 1 square meter. So this can provide higher consistency, quality, and yields all through the year. Now, what makes us different? What's our approach? We're building a decentralized networks of high energy efficient vertical farms. We developed this model integrating different technologies, both from agrivoltaics, dimmable LEDs, and maximizing the sunlight exposure while having this supplementary light behind. Everything with an approach to tackle these 3 pillars: environmental, social, and economic impact. So we are driving this experience model where people connect with what they eat and understand how their food is grown. Now, this was our coming flagship farm, and in these past months, we've started building our customer base, our market, with a B2C business model, selling in local markets, using them as a distribution point. We got over 100 paying clients, also 3 restaurants already waiting, and more for us to scale up our production. And during this program, we focus as well on the B2B side, securing one place for farming as a service. We installed last month our farm wall, as well developing this model where we can install in venues, co-working spaces, schools, and corporates. Now, during the last months, we've done tests and market validation within an experimental test chamber. We are right now finalizing the design and construction. Our flagship farm here in Beato will be almost neighbors in Arroz Studios, a high foot traffic and a lot of exposure for people to drive our model. We're launched last week our crowdfunding campaign to cover the structure of this. Moving forward really well, over 30% now, but this prize, this victory will help us as well, quite literally keep growing so we can reach the commercial stage early next year. We're already in conversations with, for example, hubs growing for cervecerias, Superboc, etc., and also developing this retail side where we can grow modularly. So that's the advantage. We can grow whatever crop the market wants at a modular level, be it smaller or much bigger. Now, in terms of competition, we see that we have a technological advantage with the technology we showed previously, maximizing the energy efficiency and the growth of our plants, while we use this user-centric approach, helping people really connect with us, building a brand, building the connection with our clients. We are an ambitious and diverse team, global team from 6 different countries, ranging all the way with experience from biology, agricultural startup experience, software development, marketing, strategy, plant science, and we're ready to make this happen together as well. Now, we know the time
is now. There's no time to waste. Sustainability, it's not even just a buzzword, but it's something that we have to embrace as individuals, as community, as a business and entrepreneurship community. The time is now in terms of post-COVID bounce. People are actually aware of the produce that's needed to be consumed, of our own impact, and actually the economics now make total sense for us to build a network of distributed farms in an efficient and profitable manner. So we're starting investor relationships, building them, looking for corporate partners that share our vision, restaurants, partners, and doing this for us, but also for our community and for Earth. We're looking forward to making this happen together with you. Thank you very much. Obrigado. Thank you so much, Emiliano. Raish, I have a question for you. Who loves banana? Raise your hands. Okay. So this next project is for you. Pelicana Banana is a colorful brand that is looking to innovate using banana. Let's now listen to Pelicana Banana with Kieran. So, I have a bad memory. Let's change the association people have with treats and at the same time simply do good for the people around us. Let's put a healthy smile back on the community. Ladies and gentlemen, may I introduce to you Pelicana, delicious chocolate and ice-cold banana. As a result of COVID, more and more people are focusing on their health. 4 out of 5 global consumers are planning to eat and drink more healthily. However, people don't want to compromise on taste. Big ice cream brands in the Portuguese supermarkets are projected to do 244 million by 2025, selling ice cream with the same basic ingredients: sugar, cream, and milk. In the artisan ice cream sector, we can see more use of fresh produce and more vegan flavors being introduced. When looking around in a supermarket, we cannot really find a product that relates to Pelicana. If we look at the consumption of banana, chocolate, and ice cream, we can see these are huge markets. At the beginning of the year, we launched a proof of concept, introducing Milky, Nutty, and Puro. So, this was the beginning of the year. We opened the store on the beautiful Rua Garcia de Horta in Lisboa. From here on, we sold to the customers on the street, and from here on, we sold to Costa Caprica, Ericeira, and Cascais. Selling at beaches at Dr. Bernhard, surfers liked it very much, and also we made a little deal with Benfica. The high repetitive orders for us shows us we're on the right way. Also, for next year, we're gonna probably do a live dipping session in Cascais. So, what we learned from Start to Table. Start to Table has been a great push in the right direction for us. We learned a lot about the program, and we had great advice from mentors. To start off, we made concept of a new packaging, and we applied changes to make it a fast-moving consumer good, so we can sell it to the masses. Supermarket, beaches, gas stations, stadiums, you name it. I hear you thinking, are these guys crazy enough to sell to McDonald's? It has crossed our minds. We divided our product range into 2 segments. With Milky, we will focus on the kids, ice-cold banana, and we'll do some merchandise. And with Nutty, 41% cacao, with chopped peanuts. And Puro, 85% cacao, and yes, vegan chocolate. Besides selling to the masses, we want to send out a do-good message to the masses. In a world that is uncertain, making social connections are very important. Having a sense of meaning and satisfaction has to do with something bigger than ourselves. With our message, Simply Good, it's in our nature, we want to inspire people to connect with fun and a simple do-good attitude. We will create a video platform where you can upload a dream or wish for your neighbor, your friend, the guy you don't know who's in the street, and we will try to make the dream come true. Other big companies can join us on our mission.
And then there's this. Banana is good for you. I don't want one, I want two. Straight from birth, till I die. I see the baby calibrate in the sky. Picana, delicious chocolate, ice cold banana. So, to realize this 12-year-old there, we're going to need some partners in the production, with distribution, investment, and media. Last but not least, I want to thank the people of Portugal, my partner Alex, and all the people who helped us on this journey. Thank you. Thank you, Kieran, for your presentation. Let's now move to the next project. For the last, I would say, 2 years, because of the pandemic, we've heard that remote work is becoming a trend, and of course, it has all its benefits. But one of the things, at least personally, that I feel that remote work, well, it's a benefit, but on the other side, there are some days where it's difficult, it's 1 p.m. and there's no lunch, or there's no dinner. So sometimes no food prepared. Wait no more, Natalie's here. Natalie is working to help you, especially during those days where you don't have a solution. Natalie and Inish will join the stage to present Natalie's Healthy Kitchen. Thank you so much. Hello, everyone. I'm Natalie, as Francisca has told you, and I'm here to present Natalie's Healthy Kitchen. Are you tired of always cooking and eating the same things? Maybe you don't have any time to plan your meals or go to the supermarkets. Or maybe you're just lacking inspiration. Well, Natalie's Healthy Kitchen is here to help you. We create free recipes for 4 people and deliver all necessary ingredients to your house. It's a total of 12 meals. So, for example, if the recipe would be a vegetable pasta, we would include the pasta, spices, all vegetables, cream, and maybe some cheese on the top. So what are the benefits of this service? Well, for the individual, you would save time because you don't have to plan and you don't have to go to the supermarket. And research also shows that you save money because less trips to the supermarket means less spontaneous buys, which means less money. And also another benefit is that all meals are dietitian planned, which means that we can guarantee you that you will have a healthy, versatile, and delicious dinner. And what about the planet? Well, research also shows that this kind of service means less food waste because all ingredients are already adapted to the portions and the recipe that you're going to cook. And you would also eat more local and seasonal, which is supporting the Portuguese economy. So our business model is B2C, and today we have 2 options of the bag. One option is a fully vegetarian bag for 55 euros. And let me remind you, it's 12 meals. And the other option that we have is a mixed bag with 2 vegetarian recipes and 1 fish or seafood recipe for 60 euros, also 12 meals. And our customers today are ordering through Instagram or WhatsApp, and we deliver every other week. But this is really a place where we can scale up and deliver more often, and it's in that way we can scale the business when we get more customers. So who are our clients today? Well, it's a very big variety of clients. The age range is from 27 to 70-year-old, and they're from at least 7 different nationalities. And some of my customers are living alone, but most of them are families with kids. And some of my customers have been ordering from week 1 and are still ordering on a regular basis. So this service is really liked by my customers today.
I've had a look at the competitors, but I don't believe that we have any direct competitors in Portugal today, because I can't find exactly the same concept. So I think that my competitors today are meal services that already delivers cooked food, like Uber Eats, and chefs that comes home to the house and cook, and also vegetable baskets like Fruta Feia or the Equal Food Co. Another company that does a similar concept like me is HelloFresh, but they don't exist in the Portuguese market yet. And here you can see a chart of their growth from 2016 to 2020. So it's a really popular concept, and I believe that it's an unexplored market in Portugal. So our team today is me, and I'm a dietitian from Sweden, and I started this, like I said, 1.5 years ago, because I was missing the concept. And with me, I have Inês Pinheiro, that is helping me with everything from translating recipes to delivering the food. And we're also having another Inês joining us, because as you can see, I'm quite pregnant. So Inês will be responsible of all practical things when I can't do that. So what is our vision? Well, I believe that with just a little bit more money, like 10,000, we can do a lot. So our plan is to start an influencer campaign in January. And a lot of mentors during the program have told me to do exactly that. So I'm really excited for that. And also for the spring, I want to build a new website with an easier ordering system and also a subscription model. And I also want to expand the collaboration with the local farmers. Thank you. Thank you, Natalie, for presenting Natalie Healthy Kitchen and by already mentoring Inês since day 0. So I'm sure that you all love cheese. I love cheese, but as a vegan, sometimes there are no options. That's one. Number 2, vegan food doesn't need to be only for vegans. And I think that the next project will show that vegan food is amazing. Vegan food is tasty, especially in what regards very important and famous product in Portugal, cheese. Let's now hear Teresa with Muca. Olá, eu sou a Teresa e venho apresentar-vos a Muca. Cada vez mais pessoas estão a deixar de comer produtos lácteos, seja por razões de saúde, ambientais ou éticas. A verdade é que este é um mercado que vai muito além dos vegetarianos e dos veganos. Hoje em dia, 1/3 dos europeus já consome bebidas vegetais, por exemplo. E para estas pessoas, o queijo é um dos produtos mais difíceis de deixar. A verdade é que as alternativas que existem no mercado estão muito aquém daquele sabor a queijo que todos nós nos habituamos. São produtos feitos com ingredientes e aromas muito artificiais e pouco saudáveis. Foram estas as razões que me levaram a criar as minhas próprias alternativas ao queijo. Depois de um passado a trabalhar na indústria alimentar e uma paixão por cozinha, no ano passado decidi partilhar as minhas experiências com o mundo e a Muca nasceu. O que é então a Muca? O artesanal faz parte de todo o nosso processo de produção e é aquilo que confere aos nossos produtos um sabor singular e autêntico. O nosso processo é muito semelhante ao fabrico de outro queijo tradicional. E isso vai fazer com que não precisemos de adicionar aromas ou muitos ingredientes para dar sabor aos nossos produtos. A maior parte dos nossos produtos tem apenas 4 ingredientes base: frutos secos, água, sal e bactérias de fermentação. Por outro lado, a sustentabilidade faz parte de todo o nosso processo. Temos uma certificação biológica, usamos ingredientes provenientes de comércio justo,
Usamos também embalagens feitas a partir de papel 100% reciclado e compostáveis. E por último, temos uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa, que está neste momento a calcular o impacto ambiental dos nossos produtos. Neste momento estimamos que seja cerca de 1/3 de um queijo de origem animal. Aqui podem ver alguns dos nossos produtos, que também estão agora a ter a oportunidade de provar e espero que gostem. Temos desde produtos semi-curados a cremes para barrar no pão. Para além de incrivelmente saborosos, conseguimos ter produtos muito mais saudáveis que a concorrência e que por isso têm sido recomendados por vários nutricionistas. Os nossos produtos têm 1/4 da gordura saturada, 13 vezes mais proteína que produtos concorrentes, têm inclusive mais proteína que queijo de origem animal, mais fibra e menos de metade do sal. Acreditamos que nos inserimos num novo segmento do mercado, pensado para um consumo mais ocasional e com um preço de venda um pouco mais elevado. O nosso modelo de negócios é simples. Nós desenvolvemos e produzimos todos os nossos produtos e vendemos-los em retalhistas especializados, lojas de produtos biológicos, restaurantes que apostam em alternativas vegan. Temos também a nossa própria loja online, em muca.pt, que apesar de não ser o nosso maior foco a nível de canal de vendas, permite-nos ter uma relação mais próxima com os nossos consumidores e também algum fundo de maneio. Apostamos sobretudo no digital, em parceria com nutricionistas, chefes e bloggers. Começámos em outubro de 2020. Fomos a um mercado de rua testar os nossos produtos e ver o que é que as pessoas nos diziam, no fundo. O feedback foi ótimo, começámos a esgotar o estoque semana após semana. Então decidimos arriscar. A primeira metade deste ano foi passada a construir a nossa própria cozinha de produção, que ficou pronta muito recentemente. Chegamos ao fim do ano com uma faturação de 52 mil euros e quase 40% dos nossos clientes online compram regularmente os nossos produtos. Até ao momento não fizemos qualquer investimento financeiro em marketing e felizmente os nossos consumidores têm sido os nossos principais embaixadores. Mas temos um plano bem delineado para o futuro. No próximo ano vamos começar a investir em marketing para crescer. Queremos começar 2022 com uma aposta grande em mais retalhistas e mais restaurantes. E para isso vamos aumentar a equipa de marketing, de vendas e também de produção. Mais tarde vamos também começar a entrar no mercado internacional, em Espanha e noutro mercado europeu. No próximo ano esperamos quadruplicar as nossas vendas. A equipa é composta não só por mim, mas também pelo Manuel, na área de vendas e gestão financeira, com uma vasta experiência em gestão, e também pela Beatriz, na equipa de produção. O programa do Start to Table permitiu-nos não só aumentar a nossa rede de contactos, como partilhar conhecimento com outros empreendedores e reestruturar o nosso modelo de negócio. Se ganharmos este prémio, vamos conseguir alavancar o crescimento da Muca e vamos investir em marketing, em recursos humanos e em fundo de maneio, de forma a crescer ainda mais o nosso projeto. Podem seguir-nos em muca.pt ou através das redes sociais muca.vegancheese. Obrigada. Thank you, Teresa, for presenting Muca. A few projects ago, we got the chance to hear about the Pelicana banana. And we think that innovative with the banana, it's make frozen banana, that's it. But have you ever heard about banana hearts? I've never heard about banana hearts till I met Linda that talked about a new superfood, banana heart. So let's welcome Linda Betancourt with Madeira Banana Hearts. Boa noite. My name is Linda Betancourt, and I am the founder of Madeira Banana Hearts. You have been just given a couple of little jars, and if you want, in the meantime, you can open, smell, and taste. So we at Madeira Banana Hearts are creating healthy, vegan, and sustainable food products and supplements from banana hearts, Flor da Bananeira, this one here, that are coming from the circular economy of Madeira. We are creating vegan fish, practically fish supplement, dishes with the local taste that we want to sell not only in Madeira Islands, but also on the mainland and in export markets. And you must be asking me the question, how did I come to this crazy idea to use a food crop that before have been just like left to decomposing and thrown away? Well, I'm also the founder of a conscious and authentic travel business. And one day I was guiding a Chinese English client on a private tour.
And when we were driving along the vast banana plantations in Madalena do Mar in Madeira Island, I was starting to talk about the bananas. And since this guy grew up next to banana plantations in subtropical China, I asked him the questions, do you guys really eat the banana heart? Because a year before that, I read in The Guardian that this was supposed to be the new superfood due to very good nutritional values. So I was all curious. And when he confirmed that this is the case, I thought, why don't we also eat it? So I saw the opportunity to apply for the Start Now incubation of Startup Madeira, and I was one of the 7 winners of this acceleration, with the vision to create a zero-waste, vegan and sustainable food, and thus creating an impact by increasing the income of the local farmers in Madeira and also keeping it more attractive to work on the terraces and not sell them to hotels and other players. My work was also covered by Publico and Visão in the last year, and during this 1 year, we've created different flour variations with the Food Innovation Laboratory of the Government of Madeira and the University of Madeira. The test results are still not there, so unfortunately I can't tell you that, but finger crossed, everything will be all right. And also in the meantime, I created the pickles that have been given in the little jars for you. I could only carry this much because I was flying from Madeira and it was not possible to bring more. So the sweet and sour banana flour is not only vegan and organic, but it's also made with only ingredients from Madeira Island. And when we were doing the sensory testings, all the consumers were rating this as loved it very much and would definitely buy it. Benoit Sinton is using this as a pairing in his espadilla dish. The vegan tuna escabeche can be used as a main dish, and as when my friends, family, and fools who tried it loved it very, very much, I hope also you will like it very much. And the customers are not only the vegans and the vegetarians, it can be anyone, flexitarians, gourmets, and if we are looking at the global trends, vegans are doubling, also the flexitarian consumers are reaching like 30% now, and the organic food sales is also booming. When it comes to plant-based food sales, it also increased by 50% in the last couple of years. In Portugal, this trend is the same. The numbers are a little bit lower, but the trend is getting there. And when we look at the base material of the ingredients, we see that the allergic materials like soy and wheat are decreasing. And that is what my competition is using to create their plant-based fish. All these competitors are putting the products in tins, and most of them are delivering from outside the European Union. Whereas we from Banana Hearts are creating within the European Union zero waste, no preservatives or additives, sustainable, anti-allergic, and it tastes of home. There is an opportunity because in Madeira Islands, banana plantations are huge, and in the Canary Islands, it's even double the amount. When we are looking at only the biological production of Madeira Islands, we can create around 52,000 units of pickles, which we can sell at around 8 to 10 euros on the market. My first channel would be the HoReCa channel, but of course, next step would be to sell in niche and gourmet shops, also on the mainland and in export markets like also Corte Inglés and Fauchon and also Continente, of course. For the future, my focus is to work on partnerships for producing the pickled banana hearts and also to sales on the HoReCa channels. I am a serial entrepreneur. I used to be the legal director of an FMCG and agribusiness company, and then when I moved to Madeira, I created 2 businesses, both in niche segments and saturated markets, and they have been running ever since very successfully. So thank you so much for your attention. I'm looking forward to talking to you if you want to join me on this journey to creating an impact and an innovative food product for the market. Thank you so much. Thank you, Linda, for telling us a little bit more about Banana Hearts and the potential of Banana Hearts as a sustainable product, a food product. Let's now move to the next project, a project that looks to bring style by creating a creative hub of no-waste restaurants. To present us Lisbon Street Kitchen, I invite to join the stage
Mariana D'Amore. Hello everyone, good evening. I'm Mariana D'Amore and I'm here to present Lisbon Street Kitchen, as we define as a collective of kitchens that nourish souls openly and with honesty. Well, being born and raised in Kenya in a family of entrepreneurs in hospitality, our founder, Alikan, wanted to develop a project that combined his passion for hospitality, sustainability, and the values shared by his family. And he was very much inspired by his sister's multicultural food project in Kenya called Nairobi Street Kitchen. And this is what we have, what we call LSK, Lisbon Street Kitchen, a mother brand that develops unique food concepts focused on no waste. Pescatori is our first brand. It is a ghost kitchen focused on local, fresh seafood, perfectly produced, packaged, and delivered. Our second brand is Libertad. This is a restaurant that will be open in January on Avenida da Liberdade and is focused on Italian kitchens, an unconventional Italian kitchen as we call it, and wants to develop a concept of an experience based on ambience, authenticity, and novelty. Our third brand is Escodella, all about fresh, colorful, seasonal, creative food served in an escodella or in a bowl, also focused only on delivery. Our business model starts with our brick-and-mortar restaurants, Libertad, that will host our first virtual station, integrating the kitchens of Pescatori and Escodella. Our focus is plastic-free, and our goal is to reach a zero waste policy in our virtual stations that will expand and will integrate kitchens that relate to one another. But besides sustainability, we want to focus our concept on purpose. And this is why we say that, first of all, we want to develop concepts that has outstanding quality through the best team, creating the best products and delivering the best experience, and human values. We are building a team of people, suppliers, and partners that share the same values as us, and practice honest pricing, because we believe in honest relations, honest food, and honest pricing. We don't want to overcharge, but we want to over-deliver. This is LSK, a brand that cares, that listens, that is open-minded, and really wants to be a change champion. And this is why we focus on people. First of all, our employees, our first ambassadors, and we are building the best team, and we want them to feel the best and do their best with us, especially on the long run, because hospitality is about experience, and we want this to be reflected in our team. And please meet Carlota, our brand persona, because we are also customer-focused. And she's a cool Lisboeta that is looking for great experiences and is focused on authenticity. She knows food, she's multicultural, and she wants to be surprised. We are already operating with Pescatori, our delivery seafood restaurant, and in January we will open Libertad. From that point, we can integrate the Pescatori kitchen and have our first virtual station that will integrate Escodella by March 2022. And next year, we can start expanding to other virtual stations and implement our sustainable and team-building projects. And we are all hands on this. This is Alikan Pophat, our CEO and founder from Kenya. Silvio Armani is our product director. He is an Italian chef with 20 years of experience all over the world and a Michelin star. And myself, Mariana D'Amore. I am head of marketing and communication with over 10 years of experience in the tourism, hospitality, and lifestyle brands. We really want to raise strivers to have the best team and deliver something different in Lisbon and, who knows, the world. This is Lisbon Street Kitchen. Thank you so much. Thank you so much, Mariana. Thank you. We are now close to the end, and I'm sure that you're now starting to feel a little bit hungry. Well, at least not the jury, because they have the chance to try the products. And I'm sure that some of you are starting to feel a little bit hungry. But next, we have a founder that comes from Italy, and he has a mission to show you that every day you can be
or feel hungry for pasta. Let's all welcome Marco with Hungry for Pasta. Thank you, Francisco. My name is Marco Rainieri. I'm here to present Hungry for Pasta. We are the new generation of pasta eaters. So we selected this picture because we are the black sheep among a herd of white sheep, because we're different. We're not the same as others, 100%. So we are a lifestyle brand focused on bringing people together through food, because we believe in the quality that food has with people. So of course, of utmost importance of food, it's food for us. Our inspiration is Pasta Evangelist. It's a business that was created in the UK, and they deliver fresh pasta. Other than fresh pasta though, we also look at food as a FAS, as I call it. So food as a service, and it will be clear more in the next slides. Other than that, what differentiates us, it's the lifestyle and the community. As Red Bull, in fact, is associated with extreme sports, we're associated with with the Dark Kitchen, focusing on delivering food, and we served over 500 customers. Other than that, we focus on team building activities because, as I mentioned before, we really believe in the quality and the importance of food when it comes to people. Therefore, we organized team building events, and we did 5 team building events so far. Last but not least, of course, since we are startups and we believe in the importance of partnership, we focus also on partnership activation. Recently, we closed a deal with Eat Tasty, for which we became a provider of pasta, of course, for Eat Tasty. And this will add to our income statement, let's say, 3,000 euros on a monthly basis. So how is the market? As you see, she was asking me a question, how is the market? So let's see how is the market. The market presents a massive opportunity, honestly, for innovative brands like ours. As we can see on the left-hand side, we have a competitor analysis. When in line, customer satisfaction is high, at least on platforms, on delivery platforms such as Uber Eats and Bolt Food. But our USP, it's authenticity, so authentic Italian recipe, and brand innovation, guys. How is the market looking? The market looks promising. It's a huge opportunity, but why us then? Why us? This room is full of potential people, but why us? Because we're 2 people. I have a background in consulting. My partner has a background in engineering, so our combination of skills is key, I believe. So why us? Because we grow this business because we're believers. We believe in hard work, we believe in quality, and we believe in entertainment. We believe in our work, and as a proof, we started this business with €0, of course, and while doing a master at Nova SB. Quality, because we believe that our products are quality products, and we believe in authenticity and innovation. Entertainment, because La Dolce Vita is just fun and original. So where are we going, as this New Yorker chef points it out? He's on the Vespa, we're not on a Vespa, but we're still going somewhere. By gaining valuable resources, we aim to grow the business. So what exactly does this mean? It means that from January onwards, we are building a team of 4 people. So we are hiring 4 people to boost sales. So 2 will be focused on sales mainly. We're getting an investor. We have already an investor secured, let's say, and that is willing to invest 25,000 euros in our business because he believes in us. And this money will be key to invest in marketing and, of course, in people. Last but not least, we want to scale Hungry for Pasta. As I mentioned before, our inspiration are Pasta Evangelist and Miss Cusi, and they're both businesses that incredibly scaled their business model. One got sold for 40 million euros last year, and the other one is raising investment for 15, 20 million year by year. So how do we scale it? We scale it by acquiring a space and develop it and embrace our brand identity. So pasta is the limit, and come fly with us. Thank you. Thank you, Marco, and good luck on presenting your thesis tomorrow. You don't look tired, especially because you are full of energy. So I'm sure that you all agree that till now this event, Demo Day, has been epic.
We started with epic tech products. We now listen to epic food products, but it's not it. We are still missing 2 projects, and let's now hear the 2 pieces of the puzzle, starting with Epic Hummus, with Inês Tafoy. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Inês e eu sei que todos nós podemos fazer melhores escolhas na nossa alimentação. E para vos ajudar, criámos a Epic Hummus, que é uma marca que faz hummus saudáveis e exóticos. Nós experimentámos e percebemos que os hummus que estão no mercado não são os melhores em termos de lista de ingredientes e de sabor. E por isso quisemos mostrar que é possível criar um hummus tal como se fosse feito em casa. Mas porquê o hummus? Perguntam vocês. Porque o hummus é um superalimento que é composto por grão de bico, limão, azeite e tahine, que é uma pasta de sementes de sésamo. Ele é rico em vitaminas, em nutrientes e em fibra. A partir daqui, o hummus tornou-se parte da nossa vida e de todas as pessoas à nossa volta. O hummus é um alimento importante e as pessoas cada vez mais procuram snacks que são saudáveis e que são ricos em proteína vegetal. Aumentou o número de pessoas que seguem uma alimentação plant-based e o mercado de hummus espera-se que atinja os 5.830 milhões de euros em 2028. E essa é a oportunidade perfeita para a nossa marca. Nós queremos criar hummus saudáveis e interessantes do ponto de vista nutricional. E por isso, começamos com estes 4 primeiros sabores, o clássico cebola roxa, beterraba e gengibre. Mas nós queremos inovar e ao todo a marca conta com 7 hummus diferentes. O nosso modo de produção é artesanal e nós usamos a sazonalidade dos alimentos para criar hummus de edições limitadas. Mas nós não queremos fazer apenas mais uma marca de hummus. Nós queremos que os nossos produtos foram pensados para causar impacto na nossa saúde, porque nós oferecemos nutrientes que são importantes, no bem-estar animal, porque temos uma proteína que é de fonte vegetal, na nossa economia, porque nós usamos 90% dos ingredientes são de produtores portugueses, na agricultura, porque somos 100% biológicos, na redução do desperdício alimentar, porque queremos aproveitar vegetais que iriam ser desperdiçados, incluindo os nossos humos, e também aproveitamos a água de cozer o grão e queremos no futuro usá-la para produzir novos produtos. E no meio ambiente, porque usamos embalagens que são compostáveis e os nossos rótulos são impressos com tintas à base de soja. Nós somos a melhor marca do mercado. Temos a maior percentagem de grão de bico por 100 gramas e somos a marca que tem a maior variedade de sabores. O feedback dos nossos clientes tem sido muito bom. Eles destacam os hummus pelo sabor e pela sua qualidade e percebem a diferença quando comparados com outros hummus que costumam comer. Nós estamos a vender na zona de Lisboa, em mercearias e mercados do bairro e também online. Mas em 2022 queremos escalar os nossos produtos e vamos estar à venda numa plataforma que é a Amaze e estamos também a trabalhar na nossa loja online. Estamos a desenvolver parcerias com empresas, ginásios e queremos ter os nossos produtos em vending machines. Esta é a nossa equipa. A Alexandra ajuda-nos na parte do marketing digital. A Joana é a nossa nutricionista. E eu sou designer de comunicação e sou mãe de 2 crianças pequenas e tenho interesse por uma alimentação saudável. O From Start to Table deu-nos muitas ferramentas para podermos evoluir e fazer crescer este negócio. E encontrar um potencial parceiro que nos poderá ajudar em 2 problemas que temos neste momento, que é a capacidade de produção e também a questão da validade dos nossos produtos. Assim, nós vamos conseguir passar de 50 unidades para 220 unidades produzidas de cada sabor e aumentar a validade de 7 para 60 dias. Nós procuramos também um parceiro que nos ajude na parte da distribuição e também a estabelecer uma melhor estratégia de marketing. No futuro, queremos inovar e criar novos produtos com base em leguminosas. Como é que será o futuro? O futuro será épico, porque nós queremos criar um hummus 100% português, só com ingredientes nacionais, dando-lhe um twist, e queremos estar no top 5 de marcas
mais consumidas na Europa. Obrigada e podem seguir-nos em epic.hams. Thank you so much, Inês, for the epic presentation, of course. We normally say that time flies, especially when we are having fun, enjoying, especially in today, all the presentations. And just like that, we reached the last presentation of the From Start to Table demo day. I was thinking about how to introduce this product. And I really believe that when we are looking to create the best product ever, we look to have the best balance. And balance is the name of our last project of today's demo day. Sandra and Marta are together to present us Baranzu with their healthy cakes. Marta and Sandra, please join me. Olá a todos. Nós vimos aqui apresentar a Baranzu, uma marca criada por duas irmãs, Marta e Sandra. Há 20 anos atrás, quem não comia uma taça de mousse ou um bolo de chocolate sem sentir qualquer culpa? Nós, pelo menos, não pensávamos muito nisso, não é? Mas os tempos mudaram e a procura por soluções mais saudáveis também cresceu. E a procura por bolos saudáveis, processados e sem açúcares, aumentou. No entanto, o nosso mercado está inundado de falsos saudáveis. Se não tivermos atenção aos rótulos, podemos estar a comprar produtos muito processados, cheios de açúcar e com ingredientes que nem sabemos realmente o que são. E é aqui que nós aparecemos. Baranzu significa equilíbrio em japonês. E por que é que nós escolhemos esta palavra? Porque acreditamos que um bolo saudável pode ter sabor, textura e prazer. E com isto, temos uma lista de ingredientes curta, simples e saudáveis, sem adição de açúcares. Os nossos bolos têm apenas os açúcares naturalmente presentes nas tâmaras e nas maçãs. São todos de receita vegan, têm produção artesanal e certificação biológica. Os nossos baranzos agora apresentam-se em 5 sabores que podem provar, estão nas vossas mesas. Temos o cenoura e especiarias, com toque a natal, coco e lucuma, que é o mais exótico, limão e papoila, o mais fresco, maçã e canela, que é aquela combinação que nunca falha, e para os mais golosos, o de cacau. Quando olhamos para as alternativas que existem hoje no mercado, e estamos aqui a falar sobretudo do que são barritas, biscoitos e bolachas, nós vemos que quando olhamos para a informação nutricional, isto continuam a ser opções que não são muito saudáveis. E, por exemplo, se compararmos parâmetros como as calorias, nós estamos a falar que os nossos baranços têm menos 53% quando comparado com o valor médio destas alternativas que aqui apresentamos. E, por exemplo, se falarmos em lípidos, estamos a falar de menos 84%. E é aqui que nós acreditamos, efetivamente, que está o nosso valor. Como é que se consome um baranço? Pode ser um snack, uma sobremesa, pode ser aquele bocadinho de doce que nos apetece quando bebemos um café, ou, porque não, um topping numa bowl, juntando fruta fresca ou em iogurte. São algumas das nossas sugestões. Onde é que estamos? Atualmente em lojas de referência, como as lojas de celeiro, e entre outras, mas ainda muito centradas no que é a região da Grande Lisboa. Para além disso, e porque queríamos que toda a gente no país pudesse chegar aos nossos bolos, criámos também uma loja online onde tem os produtos disponíveis. Como é que aparecemos no mercado? Os nossos bolos são vendidos em embalagens individuais, portanto são cerca de 80 gramas, dos 5 sabores, e têm um preço de venda recomendado de 2,95 €. Para além do tema de ser efetivamente um bolo saudável, nós também temos aqui outros pontos que são muito importantes para nós. O tema da partilha de informação a nível do que são hábitos realmente saudáveis. A nível de fornecedores, nós já atualmente trabalhamos com 100% de fornecedores nacionais e também temos uma grande preocupação com o tema do desperdício alimentar, quer no estoque em si, na nossa produção, quer também nas lojas. E por isso nós só produzimos por encomenda para evitar desperdício. A nível do que são resíduos, tudo o que nos chega ou é reutilizado, ou é reciclado, ou é composto. Portanto, o que resulta do nosso processo de produção em si, a nível orgânico, vai para a compostagem.
Estamos também a trabalhar o que são a certificação FSC das nossas embalagens e queremos ser uma B Corp no próximo ano. Hoje temos instalações próprias onde estamos a produzir, mas estamos ainda a usar cerca de menos de 20% da nossa capacidade instalada e por isso, num curto espaço de tempo, nós conseguimos produzir 6 vezes mais do que estamos atualmente. Mas temos aqui 2 desafios e é por isso que estamos aqui hoje. Precisamos de parceiros para nos ajudarem a ultrapassar estes 2 temas, que é a validade, por um lado, porque nós temos atualmente 15 dias de validade e isto acaba por ser um ponto que nos limita muito a nível dos pontos onde queremos chegar. E, por outro lado, investimento em marketing, que temos de tornar a nossa empresa conhecida e também trabalhar muito a forma como chegamos ao nosso consumidor, nomeadamente através da forma como estamos presentes nos pontos de venda. Isto no curto prazo. O futuro, queremos ir muito mais além e Portugal será só um ponto de partida. Muito obrigada. Obrigada. Thank you, Sandra. Thank you, Marta. We have now reached the end of the presentations. The jury will now have time to decide who is going to be the winner of each category. So there will be a prize or a winner in each category. But before going to the jury deliberation and before going to dinner, I would love to ask everyone, if it's possible, just 10 seconds. And it's a time for us to stretch a little bit our legs, just to stand up, if it's possible. Everyone? Thank you. Next step, let's face the participants, that side. And since it's finished, deep breath and a big round of applause for you for all your work. Thank you, congratulations. It's done. Woohoo! Thank you. Thank you. We will now do a break to have dinner, while the jury is deciding who is going to be the winner. For those of you who are watching the demo day from home, please stay with us because I'm sure that you are as much excited as I am to know who will be the winners of this edition's From Start to Table. See you in a minute. Thank you.
Hi everyone, hi again. Just a quick notice. I said that we are now doing the break to have dinner. And for those of you who are interested on eating the dinner, you need to go there because food is being served, okay? Thank you.
Muito boa noite a todas e a todos. Good night, everyone. So, please come back. I know that everyone is waiting for this moment. So, it's time to suffer a little bit more. I hope that you enjoy the dinner, the event. And it's good to see your faces and see that you are struggling with your anxiety to know who is the big winner of each category that we have this year to announce. Let me just say two words before to announce the winners. The first is to say a big thanks to the team of Startup Lisboa that was involved in the program, of course, from start to table, and of course also in this event. So for that, I would love to have your big applause for Marta Miraldes, for Francisco, for Maria Guimarães, our head of operation that is responsible for this huge and beautiful event, and for all the others that I cannot say all the names, but just say that is a small, big team. That's what I love. And it's amazing to work with people like this, people that are really passionate about what they are doing every single day. So again, because they deserve another applause for them. Thank you. And the final word is to say that I'm very, very happy. I think it's amazing that after these years, it's already the 4th edition, to see so great projects, so great startups doing this every single year. You don't know, but we started a few years ago, and every single year is amazing to see the quality of the participants that we have, the quality of the projects, even knowing that we have, of course, different kind of projects in different stage of maturity, but does it mean, it just means that we love to work with this diversity, but it's a great diversity that encourages us to continue. So I hope that next year we can still have the support of our main sponsors and partners in this project. So I'm inviting already you to join us in the next edition. It will be our pleasure. And now it's my pleasure to ask Rui Miguel Nabeiro, CEO of Delta and one of the affiliates of Startup Lisboa, one big sponsor of this initiative from Start to Table, to join me in the stage and say a few words, and after that it will be his responsibility to announce the big winner in the category of products. So Rui, thank you for coming. The floor is yours. I have the prize here. Thank you, Miguel. Thank you, everyone. First of all, it's really an honor to be here and a privilege to have attended this session. It was an amazing session, and I really want to say thank you to Startup Lisboa to invite us always to be part of it. It's really a fantastic program, and Delta is really honored to be part and sponsor this program. Being here in the jury and watching all of you, it's absolutely a privilege because I love to learn. And I think that as human beings, we are always learning from each other. And watching you guys come here and expose yourselves and doing this and showing what your ideas and what your dreams are, it's fantastic. And I think that it's also an honor to be watching people that want to do things, that have dreams, that have good ideas. Some of them have to be improved. That's why you were attending this program. Some of them are on the right track. But I think that the fact that you want to be here and want to be entrepreneurs and want to be dreamers is such an important thing, because I think that the world moves with people like you guys. So thank you guys to want to change the world and make it a better place for everyone. So I'm not going to do a big speech. I'm here to announce the winner. And I must say that
The category is food, so responsible restaurants and F&B products. And I have to say that it was an unanimous voting, okay? This is an important message. And I'm not going to do a big drama about it. And I want to invite here to receive this prize, Sui. Muito obrigado. Okay. Não sei se tem que discursar ou não. Which camera? Is it a picture now? Or 5 minutes pitch? Okay, so the thing that I want to say first, thank you for this award, but our story in this program was, I think it was really funny because we applied on the last day and we just did it like hopelessly because we thought that all the spots were already taken. And I remember back the time when we didn't think we were going to pass to the pitch phase. And when we did, I mean, we just went again hopelessly, and after the pitch, I remember getting the email saying that we were selected to join the program, and I was like, hey, Diogo, we're in. And he's like, no. And I was like, yeah. He was like, no. He was like, yeah. And he was like, no. And I was like, bro, yeah. And so at the time, and at some point he turns out to me and he says, well, I guess they didn't have anyone left to choose, so they chose us. No, but thank you a lot. I mean, we learned a lot with this program, truthfully, and thank you a lot for the last 2 months, not only to the From Start to Table team, and also to the other participants, but were also very competitive. I don't know if you want to say a few words? No, man, you just say it all. Thank you very much. Thank you. And now, for the announcement of the winner of technology, it's my pleasure to invite Sérgio Guerreiro from Turismo Portugal, our main sponsor and institutional partner, to come here and join me on stage. Sérgio is with us for a long time. He's doing that in Turismo Portugal for a long time. Doesn't mean that you are not young. You're still young. And it's a pleasure to have you with us tonight. And the floor is yours, Sérgio, to do your pitch and after to announce the winner of the program in category of technology. Okay? Thank you so much. Is it working? Can you hear me? Well, hello everyone. I think I'm going to be brief, but I have to say, first of all, thank you. Thank you to Startup Lisboa and all the team for organizing such an interesting event once again. So we are with you since the beginning, and we are witnessing the quality of the work that is being done here, the quality of the startups that are around. So we are quite satisfied with that. I think it's a pleasure to working with you. It's also a thank to all the partners that joined the program and helped the program to be what it is today. And I think all the pitches that we had from all the teams today showed the value of the program and the value of the talent that we have in Portugal and abroad, and we are able to attract to our country. A second thank you that I want to do is to all the participants in this event. We are living as an industry, I would say, the worst. I work in this industry. I'm not that young. So I have more than 25 years in the industry, and not in my worst dreams, I was thinking about living something near what we've been living as an industry in the last 18 months. It's been, I would say, a very stress test to
all the members of the industry, to all the workforce with the industry. We are surviving, we are getting out of the crisis, and we are getting out of this better, definitely. But what truly inspires me is within this environment, finding all this energy, all this imagination, all this innovation, all this willing to succeed that you all showed up today. And that's really inspiring us, and that's also part of the work that we have to do as an industry to go back better to one of the most competitive industries in the world. So saying thanks to all the people that participated in this program. Now it's time to announce the winner of the technology, the Restaurant Technology Award. I think we were not, well, in the end we got an agreement, but it was a hard, well, almost without a dinner. But I think they were wonderful projects, and I think all the jury agreed on the value of the projects, but we can only select one. And the message that I want to give is not for the winning. The winner is, well, you did quite well today. Now it's time to deliver in the future. But for the ones that were not the winners, participating and keep believing in your ideas is the most important thing. I've been here for some time in this world of innovation, and I've seen second, third, fourth projects having a successful feature and results in the market without winning. So I think it's hope for everyone, but we only can pick one. And the winner for the Restaurant Technology Award is Blend. Hello. Congratulations. Thank you so much. Your pitch. Wow. Thank you so much. Well, I was definitely wasn't expecting this, so I haven't really prepared anything. But yeah, the whole experience for the past 2 months were amazing. From the start until now, I mean, even meeting all these startups and the help we got with all the mentors was amazing. And I really love Portugal. I arrived last night, all the way from Cyprus after a 10-hour flight. But yeah, I think the whole trip was definitely worth it. And yeah, thank you so much. Congratulations. So thank you, Sergio. Congratulations, Konstantinos, and of course, congratulations, Tiago and Diogo, for being selected as the winners. That's it for the fourth edition, the demo day for the fourth edition of From Start to Table. I've just mentioned, I believe that this morning, I always do that when we organize acceleration programs. We send a message, and the message is always the same. Of course, we need to have winners, but in the end, just like Sergio mentioned, everyone wins, okay? I was saying to some of the participants this, and this is the advice that I will share with you just to close the program. You are part of the community, a community that will still have doors open for you. We really want you to continue to give the steps, knowing that you have a vision that you want to achieve. And we are part of your team. So don't go away. You are already a member of this amazing From Start to Table community. We will have always open doors to receive you, to listen to you, and to help you as much as we can. So congratulations to all of you that spent the last 9 weeks with us. Lots of success. That's what we wish. Thank you so much to the partners, sponsors, mentors, guests, communication team. Marta, Dina, everyone, you are all amazing. We hope to see you next week. Success, and we see you in the food tech ecosystem, especially in Lisbon. Thank you. Goodbye.